So how many participants you anticipate to join this webinar? Adisti, Secretary of the Committee. Any information about the number of participants who registered? Yeah, because I see quite many participants coming into the meeting room, which is very nice. Yes. But most of them are our students. Yeah. Are you going to continue the online teaching mode at new semester, right? Yes, we still have to continue online teaching for this semester. Okay. How about there? We are going to back to physical classes in September. Wow. But because the pandemic situation is getting better now. Yeah, but finger closed. Who knows? So we still have very high measure of the prevention. So students need to measure temperature when they come to the university. And for the class over 50, we need to divide it to 2 classrooms. Okay. How about the vaccination for students, Prof? Sorry? How about the vaccination for students? Students, only those students who are going to do the internship in the hospital need to be vaccinated. Others, they need to register. We have our government registration system, and you can choose from the Moderna, AZ, and Taiwan made our own vaccine. So you can choose. You can choose where to inject. So it's free market. So all you need to do is to register. I see. Yeah. Dr. Kurt Long, welcome. Hello, nice to meet you. He did not open the microphone. Oh yeah. Hi, thank you. Hi, nice to meet you. Welcome. Thank you. Do we have a few minutes? Yes, we are going to start our webinar soon. Do I have time to run out the room? I'll be right back.
Okay, well, I guess we could just start right now. And good day, Indonesia. Good day, Taiwan. Good day, Brisbane. And good morning, Singapore. Oh, sorry. Good morning, Switzerland. So depends on wherever you are in this world. I'm pleased to welcome you into this webinar. My name is Angela Kalesaran. I am the coordinator of undergraduate public health program here in Faculty of Public Health, Samratulangi University. And I am pleased to welcome you to this nutrition and physical activity during COVID-19 pandemic international webinar hosted by Faculty of Public Health, Samratulangi University. I welcome you and thank you very much for joining us today. So in this beautiful moment, first of all, I would like to greet the respectable Professor Dr. Insinyur Ellen Joan Kumaat, MSc DEA, as Director of Samratulangi University, the respectable Dr. Diana Vanda Doda, Master of Occupational Health and Safety, PhD, our Dean of Faculty of Public Health, Samratulangi University, and the respectable speakers, Professor Xiao Ling Huang, PhD, from Yuanpei University of Medical Technology, Taiwan, Dr. Kurt Long, PhD, from Swiss Tropical and Public Health Institute, University of Basel, Switzerland, Dr. Angel Hart Joy Ratu, MS, PhD, AIFO, and Professor Dr. Nova Helen Capanto, DAN, MSc, Specialist in Clinical Nutrition, our beloved teachers from Faculty of Public Health, Samratulangi University, who will also be the speakers today. Our honorable moderator for today's webinar, Dr. Frederick Langi, Master of Medical Statistics, PhD, and also, of course, distinguished participants, students, and invited guests. So it is a great honor for me today to be your host in this webinar held by Faculty of Public Health, Samratulangi University, and also in commemoration of the 60th anniversary or 60th Dies Natalis of our university, Universitas Samratulangi. So for today's webinar, the agendas are we will have the opening, and as for our customary in Indonesia, we will open with the opening prayer, and we will have opening remarks from our rector and also welcome speech from our dean, and then followed by the presentation from the speakers and also discussion with the panelists. So without further ado, I would like to open first this webinar with the opening prayer, and I will turn the share screen to Fiolia Sanduk. Yes. Who will also guide us for this opening prayer. Fiolia? Yes, thank you for the opportunity for opening prayer, and we will open this seminar with opening prayer. Let's pray together, and I will pray in Christian religion. Thank you, God, today for your blessings for us. Thank you for everything that you give up for us today. And we will begin our international seminar for Dies Natalis Universitas Samratulangi. And please bless us from the beginning to the end of this seminar. Thank you, God, for your everything that you give for us. And we will give every wishes and hopes for you. Thank you, God. Amen. Amen. Thank you, Fiolia. And right now we will listen to the opening remarks from our rector, Samratulangi University.
All right, so while waiting for the opening remarks from our rector, we will first listen to the welcome speech from our dean, Dr. Diana Vandadoda, MOHS PhD. Dr. Vanda, the time is yours. Doctor, you're still on mute. You still need to unmute. Yes, okay, great. Thank you, Dr. Angela. It is an honor for us as Faculty of Public Health, Samratulangi University, as a host for this webinar, and we are warmly welcoming all of our distinguished speakers and participants. Please accept my gratitude, our beloved Rector of Samratulangi University, Professor Dr. Ellen Joan Kumaat, distinguished speakers, Professor Selin Huang, Dr. Kurt Long, Professor Nova Kapantau, and Dr. Joy Ratu. All faculty members of University of Samratulangi and all participants from every part of Indonesia and abroad. Ladies and gentlemen, good afternoon. It is afternoon or morning in your place. It is clearly a great time for us to virtually meet in this room and celebrate the health and spirit that we are currently experiencing. The COVID-19 pandemic has brought us together to discuss important issues with relate to nutrition and physical activity during this difficult time which are facing globally. As Indonesian, we just celebrate our 76th Independence Day, but we are still in a big war towards the deadly and painful disease. However, we are not alone. All citizens of this planet are facing the same war, trying hard to win daily battles toward COVID-19. Having balance and nutrition and good physical activity are considered important battles to win the war towards COVID-19. As public health practitioner and expert, Faculty of Public Health plays an important role in educating not only our students, but also community about these two significant factors in building a stronger immunity of human body. We highly thank you, our rector, Professor Dr. Insinyur Ellen Joan Kumaat, for constantly support and ongoing motivate for us. We are also grateful for all distinguished speakers who extremely devote your expertise and resources to be our source of knowledge this time. I'm personally thanking all the community of this event, all the students, and particularly all the participants for each of your pivotal roles. This event, as one of the president of our institution, Samratulangi University's 60th anniversary. Therefore, I would like also to humbly ask our rector to officially open this webinar. May this webinar convey what we hope for. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Vanda, for your welcome speech. And after this, we will listen to the opening remarks by our rector of Samratulangi University. But unfortunately, our rector, Professor Kumaat, cannot join us today because of her tight schedule. But she has already sent us a video message that would be the opening remarks for this international webinar. So this is the video. Good
afternoon, ladies and gentlemen. Distinguished guest, Professor Xiao Ling Huang, PhD, from Yuanpei University of Medical Technology, Taiwan, and Dr. Kurt Long, PhD, from Swiss TPH University of Basel, Switzerland. It's a great, proud privilege and a great personal gratification to be able to welcome you to this international webinar. First of all, we should pray to the presence of God Almighty because it is with His blessing that the international webinar with the topic of nutrition and physical activity during COVID-19 pandemic can be held today. Furthermore, I would like to congratulate the Faculty of Public Health Samratulangi University community who have successfully held this international webinar in the context of the commemoration of the 60th Dies Natalis of Samratulangi University. Thank you to each and every one of you for being here today at this wonderful moment. As we know, the coronavirus disease 2019 COVID-19 pandemic has burdened families with economic hardship, food insecurity, schools closings, and shutdowns. Families are struggling to sustain the healthy lifestyles necessary to building the foundation of health for their children and adolescents. It's especially important for all of us to recognize the new barriers to a healthy lifestyle that have resulted from the COVID-19 pandemic while continuing to address already existing challenges to a healthy lifestyle face the children, adolescents, and families. Assessing and counseling on maintenance of healthy nutrition, sufficient sleep, physical activity, and minimizing sedentary time are all key components of care during the pandemic. The world has undergone a major transformation due to the epidemic caused by COVID-19, which is a respiratory syndrome caused by the SARS-CoV-2 virus. COVID-19 is highly contagious. Prior to the COVID-19 pandemic, some studies show that physical activity and healthful eating habits were also associated with improvement in immune system function, which in turn may reduce one's risk for developing COVID-19 symptoms or complications. The international webinar entitled Nutrition and Physical Activity during COVID-19 Pandemic is focused on population-based recommendation for supporting healthy nutrition and physical activity during the COVID-19 pandemic. Hopefully, this seminar will provide a new nuance in preventing and handling the COVID-19 pandemic. Ladies and gentlemen, by offering praise to the Lord Almighty, I am the Rector of University of Samratulangi, hereby officially opening the international webinar. Healthy to all of us. Thank you very much for your attention. All right, then. So our webinar is officially opened. So let's go ahead and move along with today's main agenda, which is the presentations from our speakers and discussion. So today's presentation will be divided into two sessions. The first sessions will be the presentations from Dr. Kurt Long and Dr. Yuanpei, and then followed by discussion. And the second session will be the presentation from Dr. Joy and Professor Nova. So without further ado, please welcome our moderator for today's webinar, Dr. Frederick Lange. Dr. Frederick, the time is yours. Thank you, Dr. Angela. So, as it is announced just now, the webinar will be in two major sessions. The first session now will about to start. We are about 7 minutes ahead of schedule. In this first session, we will have
presentation from Dr. Xiaoling Huang, but I've heard Dr. Huang like to be called Dr. Sherin Huang, if I'm not mistaken, and Dr. Kurt Long. Each will have about 30 minutes of presentation, and we'll continue with discussion for about an hour. Before Dr. Huang, our first presenter, will present her presentation, about women's literacy in nutrition and physical activity in Taiwan. Allow me first to introduce our first speaker. Dr. Xiaoling Huang, or Dr. Sherin Huang, is an associate professor in the Department of Healthcare Management, Yuanpei University of Medical Technology. Dr. Huang is currently the Dean of Office of International Affairs and Executive Director of Office of Institutional Research in Yuanpei University of Medical Technology. Dr. Huang has a background in Doctor of Philosophy from School of Medicine, University of Manchester, UK. Dr. Huang specialized in public health with research interest in health literacy and health promotion. Dr. Huang has a number of publications in health literacy and health promotion. And Dr. Huang has several grants awarded in the past, and I think that's about what I can tell about Dr. Huang according to the CV that Dr. Huang sent us. Other question you may have, you can ask directly to Dr. Huang. Now, without further ado, I will hand over the Zoom space to Dr. Huang to start with the presentation. Dr. Huang, please. Okay, thank you for Frederick and Dean Vanda Doda and every teachers and students. For me, it's also good afternoon, and for some of you, may good morning. And it's my honor to do the presentation today. And I remember when we first met your colleague online, and we start to talk about the international cooperation. And when I noticed you have faculty of public health, which is my expertise, I was so excited because we can do a lot of things together. We can do joint lecture, joint research, or even the student mobility program, which we are started to organize and design. But unfortunately, because of the pandemic, we could not do physically, but we will launch the online courses soon. And I think we will start from September, and I hope all the students who are interested in this mobility international program who could register via your international office, and then we can do more and learn together. And today, I'm very glad to participate and present at this webinar, which focus on nutrition and physical activity. For the public health professionals, these two topics are very important, and we need to know how to develop the knowledge and the skills of nutrition and physical activity for everyone, from children to adults and also the elderly people. But very important key strategy is you need to know how much knowledge or how much information one already has in their mind. So I started to investigate health literacy, this topic, 10 years ago when I did my PhD in UK. So I start from there. I noticed from different culture, different language may mean different things to different people. So I feel very, very interested in this area. So I started to develop the health literacy assessment with my colleagues. And today I will focus on women's view to talk about this topic.
And I will do the share screen because in order to control my time, so I already did the video for my presentation, so you can enjoy for 20 minutes, and I still leave 5 minutes for us to discuss or exchange the experience or share the ideas. Okay, so please allow me to do the share screen. Not this one. Oops, sorry. Ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Xiaoling Huang from Yuanpei University of Medical Technology. Thank you for inviting me as a speaker at the webinar on nutrition and physical activity during COVID-19 pandemic. My presentation today will be related to women's literacy on nutrition and physical activity in Taiwan. First of all, let me introduce myself. I graduated from the University of Manchester, UK, specialized in public health. Currently, I'm associate professor at Yuanpei and also in charge of international office. My research interests are health promotion and health literacy. I teach public health, global health issues, and also take students to do overseas internship study program. I speak Japanese, Chinese, German, English, and I hope I can start to learn Indonesian language in order to communicate with all of you in your native language. As for the start of the pandemic, we all know many things go online. So you can notice many online nutrition courses in many universities, and also some institutes start to do the workshop, online workshop, and many specific topics. Likewise, physical activity, you are not allowed to go out during the pandemic. So more and more online courses start. Are these enough? Or can we keep our nutrition and physical activity at the good level? I doubt. Because everyone would have different level of knowledge and technique in health, especially in nutrition and physical activity. So what we need to explore is how we learn and how we can learn better in specific topic. My presentation for today include 5 parts: introduction and my research objectives, research framework, and preliminary outcomes and remarks. We all know smoking, insufficient physical activity, alcohol consumption, and unhealthy diet are the main causes of death and disability in the world.
Especially unhealthy diet and lack of physical activity will increase the possibility on the onset of chronic disease such as cardiovascular disease, cancer, and diabetes. For women, as we play an important role in the family and society, their health and well-being need to be considered. Good health management by women or for women can be achieved through good health literacy. So what is health literacy? It is the degree to which individuals have the capacity to obtain, process, and understand basic health information, including preventive medicine, curative, and long-term care, and services need to make appropriate health decisions. It is also the degree to which an individual could communicate with someone who provide care, for example, medical doctors and nurses, in order to make appropriate health decisions. So in our research, we divide our health literacy into two parts. Cognitive domain, we want to understand what the level of knowledge one has and how much comprehensibility they could to elaborate the information they read. At the behavior domain, we want to examine the functional, interaction, and critical health literacy. For example, at the knowledge level, we want to examine whether the participants understand food classification or physical activity classification. In the comprehensibility level, we want to know food substitution, weight, height, and BMI. In the functional level, healthy eating and exercise behavior can be understood. Interaction means you have interactive skills, emotional skills, discussion skills on nutrition and physical activity. In critical domain, we want to understand whether people could do decision making and also make plans. When we talk about nutrition literacy, in our research, it is the degree to which individuals can obtain, process, and understand basic nutrition information and make the decision. So this literacy requires knowledge of nutrition principles and skill in food-related tasks. When it comes to physical health literacy, we need to understand physical body awareness and movement skills, and also nutrition, dietary. And we need to know medical services, understand physical activity and fitness, how to conduct preventative practices, and rest and sleep definition. When we look at the research in Taiwan, we notice there are 76.3% adults who have insufficient physical activity. So we know this is very important issue. We need to raise awareness and make the behavior possible. Compared to other countries, it is 66% of UK population, 65% of Japanese population, they don't conduct sufficient physical activity. The other way, in the Netherlands, in Germany, in America, they have more percentage of people conduct exercise. According to the World Health Organization data, globally, 1 in 4 adults are not active enough. This is what we learned
what we investigate women's health issues in Taiwan. The bone loss rate of women is over 40%, which is 2.5 times that of men. Majority of women consume less than 1 serving of milk per day. Only 30% of female they conduct exercise. The prevalence rate of female obesity is quite high, reached almost 40%. Only 60% of college students have breakfast. We also notice insufficient iron intake in half of women in Taiwan. So we review the papers and we understand 6 topics are currently need to be considered in Taiwan, which are osteoporosis, constipation, obesity, chronic disease, skin aging, anemia. So nutrition and physical activity are 2 important issues in Taiwan's women. When we look at another data about the health literacy in physical activity, most of the Taiwanese people, they understand what is exercise intensity, what is the relationship between duration of exercise and effective exercise. However, low percentage of people, they understand what is exercise progressing planning, how to make the suitable exercise plan for themselves. So our research objectives are threefold. To understand the current status of women's literacy on nutrition and physical activity in Taiwan. Second, to develop the combined transtheoretical model TTM and shared decision-making SEM of nutrition and physical activity intervention courses. To examine effectiveness of intervention courses. Let me explain some of the TTM which apply in our research. We use TTM, which is the stage of behavior change, to understand how people try to know more about nutrition and conduct more physical activity. So we need to make sure which stage are the participants in at the current status. From their stage, we know how to do the behavior change. For example, if one is still in the first stage, unaware of the problem, then you need to do the educational activity. If one is at the 4th stage, which is action, she already practiced the desired behavior. So the behavior we need to coach them is to maintain or to do the practice correctly. So this is the elaboration of intervention strategy in the education aspect. For example, if one is at the 3rd stage, preparation, so in the educational activity, you need to increase the importance of the cognitive dissonance. Gamification and extreme reward may be good idea. Persistent visual feedback to increase users' awareness of their current behavior patterns are also appreciated. Not only TTM, but we also utilize shared decision-making in our research. So we need experts to involve in our research who are clinicians, who provide guidance, experience, evidence, disease goals. For the patient side, we need to monitor their lifestyle, how they value their nutrition and physical activity, and their preferences.
For example, what kind of the physical activity they like. Do they like to do mountain climbing, or do they just like to do walking? It also depends on their time availability. And also resources are important. If they live in the city or in the countryside, they may have different resources to reach to the appropriate physical activity level. And also we encourage people to set the personal goals. It is not the big, giant goal, but minor and practical goals for themselves. This is our research framework. We will collect their age, height, weight, dietary habit, and physical activity. And they need to fill in women's nutritional and physical activity awareness scale pre-test. And we have different intervention variable, intervention courses. So people were divided to test group and control group. And after 6 weeks, we are going to check their awareness scale score to score whether increase or what could we learn from the intervention courses. At the presentation today, I will talk about the focus group interview. So we did the focus group interviews for 12 people. Half of them are under 30 years old, and 66% of them are married. Their educational level are mainly university level, and they come from variety of occupation. For example, education, business, medical practitioner, and also student. The interview were conducted before the pandemic. So they try to think about their current status and what can be achieved and what are lacking. We also use health literacy assessment to see what kind of the knowledge they lack in the area of nutrition and physical activity. And then we start to design and conduct the intervention courses, which have knowledge base and some are skill based. So we use PowerPoint to illustrate the important component of food composition and how to do physical activity by inviting rehabilitation experts. These are the educational materials we completed with the funding from the government. We need to know how the food composition can be illustrated simply for everyone to understand. So these educational materials have been developed for several times because we need to go for everyone can understand the content. Not too easy, not too difficult. So we use plain language. These are also the educational material, and you could notice more pictures. So these are more practical and easy to read. So far, we completed the focus group interview, and we understand women's health literacy on nutrition and physical activity is an important issue not only for themselves, but for women. They may look after many family members. So they need to have good health literacy on nutrition and physical activity in order to coach others. The concept of health literacy needs to be widely understood in order to understand the baseline of one's knowledge level on nutrition and physical activity, which means
we need to avoid one-fit-all concept, because everyone starts from different level. Some may have mother as nurses, so the kids may have very good knowledge about medical and health, but some may from different background, educational background or family background. They need to have more fundamental, elementary level knowledge package. And we want to use TTM and SDM at the interventional courses. And we believe from the review paper and from our preliminary focus group interview, they may add the value when conducting the intervention programs. Currently, in our department, we are doing the live broadcasting on health literacy assessment, which means if you want to understand the level of your health literacy, we are welcome you to contact us. And currently, my research team had completed the health literacy assessment for diabetes patient. So for the diabetes patient, they may already obtain many information from different sectors, or informally or formally. But how much they memorize, how much they comprehensive, it's sometimes unknown. So from the assessment, we could know what they already have and what they need to stress or strengthen. We can make the consultation. Thank you for listening, and for further inquiry, please contact me and I would like to talk about more in detail. Thank you for listening. Okay, this is main part of my presentation. So we are still conducting this research, and hopefully after this pandemic settled down, we could do the experiment divided to control group and experimental group. And for the research value, we are going to try, because before we normally use the intervention face-to-face courses, but we are trying to go for online. So we may use online software, for example, Line or WhatsApp, or even the Clubhouse or podcast, to use variety of the intervention activity to see how we can increase the knowledge level of one's nutrition and physical activity skills. So that's for my presentation, and I hope you enjoy and understand what I'm doing. And if any question, you could let me know. Thank you. Thank you, Professor Serene. So the 12 participants, they are just for qualitative studies, right? Or are they part of the experiment? And why do you call it a quasi? Is it because no randomization, or? We are still thinking whether they are coming to our experiment level, because they are mainly teachers and tutor. So they may not the normal population or normal people. So we are still thinking whether, because we don't want to bias our research. So maybe they stay at their qualitative focus group interview, and then we will find the normal population for our further experiment. Interesting. All right, thank you. For everyone in this webinar, we already share in the chat room the link. If you want to pose a question, you can use that. It is the recommended way of posting a question, because we can monitor it easily. The other way is to raise your hand, but be
be aware that I have limited space in my screen, so that's probably if you really are lazy in typing your question, but you can also do that. Anyway, our Professor Serin's time for presentation actually still have about 7 minutes. If anybody wants to ask, I allow one question perhaps before we have to stop and move to the next presentation, because after that then we have plenty of time for discussion. But right now, if anybody has a question, I can let one question to be asked right now. I don't see anybody. Well, I hope they're still thinking about the question. But while waiting for them, I'm curious why the name is trans-theoretical model. The word trans-theoretical, is it right? Yeah, because it's actually the idea is coming from sociology, because public health itself is not a very long history in the theoretical framework. So we borrowed behavior science and the sociology science. So theoretical means we reference from different disciplines: sociology, organizational behavior, and education, and to make this model feasible and practical. So that's actually the name of this model. I think, yeah, three or four students of mine, they are conducting this health literacy. These students, she's master students working with me. She did the women, and we have one, she did the students, adult young people, and one did the elderly people, and another one do the men. So we come out with very interesting results. But today I would like to share this women research. And in the future, if you are interested, we can also share other results, very interesting results. Interesting, very nice. Let me just check first if, okay, or person has. Moderate. Yeah. Oh, okay, yes. I think, who was Joy? it? Oh, yeah. Dr. Joy. Dr. Joy is one of our presenter and also faculty of our school. So maybe Dr. Joy will pose the first question. Okay, thank you very much, Dr. Fima, Dr. Xiaoling Xiong. Your data, you explained about the difference in the insufficiency of the physical activity. You compare like Netherlands, Germany, and there's a two big difference. In your opinion, what is the critical point, the difference? Is it through merely from human resources, for example, in the physical educators, or facilities within the primary school or secondary school, or I don't know, but the big difference between the physical insufficiency within, because as we know in the Netherlands, a lot of people use a bicycle to go to the office or something like that, and automatically their physical activity is a little bit higher than. But in your opinion, from your country, Taiwan? Thank you. Okay, thank you, Joy, for your question. And yes, I think the most difference is because of the lifestyle. We
in our culture, the working hours are very long from Monday to Friday. So it's the lifestyle make quite big difference for the time to invest in the physical activity. So that's may count. And in Taiwan, people normally do the exercise or physical activity would be on weekends. And some of them may have exercise habit. They go to indoor gymnastic or sports center. Yeah. But for example, for students, they have very long day in the school and they focus on the academic performance. Although we have physical education, but the hours is very, very few, small hours. So that's makes different. So first of all, it is lifestyle. And also we in Taiwan, the land is not that big, so we need to find extra space to do the exercise. But for the European or maybe in the Indonesia, the space is wider and it's more easier to do the outdoor activities. So that's may count different. Resources are different as well. Thank you for asking. Okay, thank you, Professor Serene and Dr. Joy. I think it's time now we move to our second presenter. We will come back with many questions for Professor Serene. Thank you. But now we will listen to Dr. Kurt Long, who will present to us the impact of school-based interventions on body composition among South African primary school children. It's results from a cluster randomized control trial. Okay, before Dr. Kurt Long start the presentation, allow me to give some introduction about Dr. Kurt Long. Dr. Long current position is project leader, research scientist on the Department of Epidemiology and Public Health, Swiss Tropical and Public Health Institute and University of Basel, Switzerland. So Dr. Long teach in Switzerland, but live in Brisbane. Education-wise, Dr. Long has a background in a BA degree in anthropology, University of Colorado, MA degree in anthropology, Pennsylvania State University, and a PhD in biological anthropology, also from Pennsylvania State University. Dr. Long has a fellowship in the past for postdoctoral fellow in geographic medicine, Stanford University Medical School, and also Takemi Fellow in International Health from Harvard School of Public Health. In terms of professional expertise, Dr. Long's work has been concerned with issues of childhood health and nutrition in developing countries, with a special focus on nutrition and infectious diseases infections within the household and community environment. In his work, Dr. Long, along with his colleagues, have been developing more cost-effective, targeted micronutrients supplementation strategies for reducing childhood diarrheal diseases using household indicators of pathogen-specific diarrheal exposure. Dr. Long has plenty of publication, which I won't be able to read one by one, but also a book chapter and books, and have given many presentations, including the last one about causal models
of the epidemiology of enteric pathogen co-infections among children 59 months or less in Bangladesh. We can hear more about Dr. Long after Dr. Long gives Dr. Long's presentation. So right now the Zoom space is given to Dr. Long. Dr. Long, please, with the presentation. I think, okay. No, you're still mute. You need to unmute the. Yeah. Okay. Right. Thank you for that introduction. I'm happy and pleased to be invited to be part of this symposium. As was described, my background initially was focusing on infectious disease and nutrition. But as a result of working in Mexico and other low and middle income countries, when we see all the nutrition transition taking off, I've increasingly focused more on double burden of malnutrition, both malnutrition in the classical sense and also increasingly obesity and non-communicable diseases. So today, I want to present ongoing study we have, the concerned with, sorry. Can you see that? Yes. Yep. So it's an ongoing school-based health intervention program looking at a number of different outcomes, cardiovascular, respiratory fitness, growth, things like that. What I will be focusing on today is the effects of the different intervention arms on body composition among these South African children. The overall CASIAFIA project is actually based in 3 countries, South Africa, Tanzania, and Cote d'Ivoire. But today I'm only reporting on the South African results. I'll try to also present these results in the context of the ongoing COVID epidemic in South Africa and try to see what implications such interventions might have in a dynamic situation where things are changing very dramatically. So overweight, obesity, and chronic lifestyle-related diseases are increasing in African populations. Simultaneously, we see African children are becoming overweight and obese, potentially predisposing them to NCDs in early childhood or adulthood, excuse me. But what's sort of different from industrialized countries, in countries like South Africa, and I think Indonesia as well, that you have co-occurrence of reduced stature, adult overweight or obesity, which is one form of the double burden of malnutrition. For example, what I'll address and look at today is stunted children may have excess body fat, increased truncal fat mass, which increase the risk of obesity and chronic metabolic disease in adulthood. This might be partly due to the transition in nutrition that's happened over the last 20 to 30 years, where increasingly populations, especially urban populations, are consuming more and more high-fat, nutrient-poor foods that result in greater body fat mass gains among children that at earlier age had become had poor growth impairment and leading to stunting. Another issue I'm interested in, and that's increasingly might be underlying these relationships, is the micronutrient status among stunted children. Children that are deficient in zinc, for example, have poor growth.
leading to stunting. But increasingly, it looks like, as I'll show in our study today, that these micronutrients might actually also be contributing, when they're deficient, to increased adiposity or increased fat mass. So one example is a study carried out in Peru, where they looked at children that were both non-stunted with a LAZ score of greater than -1, and children that were mildly stunted that had a LAZ of less than -0.1. So they gave children zinc supplements in different forms. You can see on the left side, among the children that were mildly stunted, that those children that got the zinc supplement, they had an increased free fat mass. So they had increased muscle mass. Among these mildly stunted children, it's an effect you don't see among the children that were not stunted. So there seems to be some sort of interaction going on, not only with just general growth impairment due to poor food intake, but there might be some interaction between growth and fat mass development or fat-free mass development. So we are interested in these interactions in this trial, primarily because most programs addressing increased fat mass in childhood or increased obesity have not really focused on these issues, especially in low and middle income countries. So a lot of school-based interventions have been carried out in industrialized countries, but few have been carried out in countries such as in Africa. So we began this study to really understand how further improvements in child health, BMI, and body composition in Africa, and more generally in low and middle income countries, may be achieved through programs promoting both physical activity and simultaneous micronutrient supplementation. So our overall aims were to first, at the beginning of the study, to look at cross-sectional associations between growth impairment and overall and abdominal body composition among these South African children. And then through the course of the intervention, examine the effects of the physical activity promotion and multi-micronutrient supplements on body composition indicators among the children. And then in a subgroup analysis, determine the effects on body composition among growth impaired children. But we also, because the project was started right before the COVID epidemic in 2019, and it has been ongoing, it really took off while we were still running our project. We also want to look at the effects of COVID on household food security, dietary intake, and outcomes, but at the end of the study. At this point, I can't present any of these results because the trial is still ongoing. But I'm showing you here South Africa, where the cases of COVID are noted there, and the red circle indicates where our study is being carried out. Here again, I'm showing you the COVID pandemic in South Africa. So our study started in 2019 in early January. So we've had 3 rounds, as I'll describe. But because of the COVID outbreak in the beginning of last year, you see the 3 peaks, classes were suspended. And so our third follow-up has been delayed. We're only now starting to do the T3 data collection this week. And so it's affected our project, but we hopefully still will be able to get some really interesting data. We already have data I'll show today. And within the last month, the Delta strain has just become more dominant in South Africa. And so a lot of the hospitals are overwhelmed. So the overall project was included children who were part of this, included them in an RCT assessing effects of physical activity in multi-micronutrients on child's growth, health, and well-being in the 3 African countries. In this particular analysis, children 6 to 12 years of age at baseline were recruited from public schools in marginalized communities in Port Elizabeth in the Eastern Cape province in South Africa, beginning in March 2019. They were randomized to 4 treatment groups: a physical activity group where they were promoted participation in different types of physical activity in the classroom,
and over the week period. Another group was randomized to receive a multi-micronutrient supplement consisting of multiple vitamins and trace elements. A third group was randomized to receive both of those interventions. And so they participated in physical activity and received the daily supplement. And then finally, there was a control group that received a placebo product, but no, they didn't participate in physical activity or receive micronutrients. So the data assessment was carried out at baseline, and then today I'm presenting the 9-month follow-up, which we're calling T2, and we'll have 3 follow-ups, but only I can present today at T2. So at both those time periods, we collected body composition using bioelectrical impedance analysis. We measured child's height and weight. We interviewed parents about dietary intake and then developed dietary diversity scores using a food frequency questionnaire. And then we've also interviewed them about food insecurity at the household level using the household hunger scale. Just briefly, we then have tested associations first of total and truncal body fat composition at baseline with children's height and degree of stunting by overall and by sex. So that's total fat mass, lean body mass, truncal fat mass, and truncal lean body fat mass. And then when we then looked at the effects of the interventions at T2, see what the effects they had on those same body composition estimates. We then looked at subgroup analysis where based on including an interaction term between intervention group and height changes, we identified groups that had poor growth and groups that had normal growth or better growth, and then we analyzed the effects of the interventions on those 2 groups of children on their body composition estimates. So here I'm just showing the initial enrollment of the children across the 4 arms, and so that's physical activity on the left, multi-micronutrient supplements, physical activity and multi-micronutrient supplements, and then a placebo group. And so that's baseline, and then I'm showing the numbers at T2 or 9-month follow-up in 2019. So showing you basic the household characteristics at baseline across the 4 groups. And so stunting and obesity were moderate. I mean, there were not a lot of children that were stunted. There were more children that are overweight or obese. One important thing to note, as I've highlighted in blue, that there is a trend unexpectedly at baseline in, say, height, weight, and BMI, as well as for fat mass and fat-free mass, where we see that greater height and weight and fat mass are found in the physical activity group, but then decline in the other groups. So from the start, we had differences between the groups at baseline, which we had to control for. We also at baseline, as I said, collected dietary intake and measured household food security. So basically, the households were not that, had a pretty good dietary diversity score. It was above 4, which is a cutoff point for poor dietary diversity score, and mean in food security was low. At baseline, I'm showing you here, ignoring for now the intervention arms, I'm showing you the association of height with body composition, stratified by sex. So we did find a sex difference with girls having greater fat mass. Well, there's a decline in fat mass with increase in height, but girls had a higher fat mass across that decline compared to boys. And in contrast, you had with increased height, increased fat-free mass, and now you see that boys had higher fat-free mass with increased height compared to girls. So girls had higher fat mass throughout the trend and lower fat-free mass. Again, when you looked at it by measured degrees of stunting, so we used cutoff points shown at the bottom of the table
for defining mild stunting and stunted, you see that children that were defined as stunted had greater body fat mass overall and reduced fat-free mass. So that's in the first column, highlighted by blue, and also in greater truncal fat mass. But interestingly, these findings were among girls, not so much boys. So girls had greater fat mass when they were stunted and reduced fat-free mass. And really, we didn't see that effect in boys to great degree. So that interesting finding. Then when we followed up the children and looked at the interventions, here I'm showing you at time T2, which is a 9-month follow-up. I again broke it down by first presenting overall and then by sex. And so overall, you see that children in the physical activity group had a reduced fat mass, highlighted by blue, by the negative B coefficient, and also truncal fat mass down below. Again, so children in the physical activity group had reduced truncal fat mass. Interestingly, though, that children that received the multi-micronutrient supplement had increased fat-free mass. When we broke it down by sex, it was opposite from the baseline association of stunting and body composition, in that now we see that the ones who were benefiting from these interventions, physical activity and multi-micronutrient supplements, were the boys. So boys had, in the physical activity group, had a reduced fat mass and truncal fat mass, and also who were in the multi-micronutrient group had increased fat-free mass, whereas you saw very little effect among girls, surprisingly, because I said at baseline we found an association of fat mass with stunting. So it seems that despite that baseline association among girls, we're seeing the effect of the intervention arms among boys. As I said, we then tried to look at the interaction terms in the model. Here I'm showing, plotting the regression term slopes of only the placebo and the multi-micronutrient supplement arms of the children. What I did then was divide the groups based on the cutoff point where they crossed over. So you can see that dotted line, defining the group below that as more growth impaired. So when you had changes less than in 2.8 centimeters in height as growth impaired, whereas children above that cutoff point were less growth impaired. When I stratified the analysis there, overall, not by sex, but just here showing overall, you can see that children that had a change in height to T2 or at 9-month follow-up of less than 2.8, that those are the children benefiting from physical activity and the multi-micronutrient supplement. So children that had reduced growth actually were in the physical activity arm had reduced fat mass, and in the multi-micronutrient supplement arm had a reduced fat mass as well. You don't see that any effect among children in those arms on fat-free mass, nor do you see an effect on change in height when it's greater than 2.8 of these interventions on fat mass or fat-free mass. Similar effects were found with when you looked at truncal fat mass, in that children that had a reduced growth had in the physical activity arm and the multi-micronutrient supplementation arm had reduced truncal fat mass, similar to what you saw in the fat mass. But again, there was no effect among children that in those arms in the effects on truncal fat-free mass, nor did you see an effect among children that had better growth on any of those outcomes. So as I said, we do want to look at the effects of COVID-19 pandemic on the outcomes in our trial, because it's undoubtedly affecting everything. It's affected the follow-up of children. Schools, as I said, were suspended.
And so we were not able to follow them for up to 9 months or almost a year. But we're undoubtedly, there's been major effects on dietary intake and household food security, which we would like to document. At this point, we can't because the trial is still ongoing, but I would like to suggest you follow up with our publications in the next year or so. Hopefully we can report on that. Now, here I'm showing you that it's studies that already been carried out by a group in South Africa, National Income Dynamics Study, where they're showing food insecurity across 5 waves. The 5 waves are showed in the left slide across the different dates for both. So they're showing in left-hand side, ran out of money for food, and then the middle, household hunger and child hunger. So across the 5 waves, you see that things that improved through the pandemic up until March 2021 for less households were reporting running out of money. But household hunger was still maintained about the same. There was no reduction similar to what you see about with the running out of money. And similarly, there was no change in across the 5 waves for childhood hunger. So that there was no improvement over that period of time. On the right side, I'm showing you, they broke it down further for severity of hunger across 2 waves initially, and then the final wave. And again, you can see that you see that hunger was reported more frequently in the 5th wave, about 16%. But then when they broke it further down in how many days were you hungry, you saw that there was similar percentages of households reporting hunger. So this is showing to some degree what's been happening during the COVID. There's been, as you saw, there's 3 peaks going on. So it's not clear how that relates to these findings, but hopefully we'll be able to address that in more detail, especially with the Delta strain now coming on. It's really overwhelming hospitals now, and we're not actually able to interview parents now. We're doing it through mobile phones. So undoubtedly this 3rd outbreak is having even greater effect, which we will try to document as I show down at the bottom. We'll try to then compare changes in food security and dietary intake from the T1, T2, and T3, and then determine the effects of the changes on health outcomes in the different intervention arms. So overall, from time 1, we found an interesting association between fat mass at baseline among South African school children with associations among stunted girls more having greater fat mass and reduced fat-free mass. Physical activity promotion was associated with reduced fat mass and truncal fat mass in children at T2, while increased free fat mass was found among children in the multi-micronutrient group. These effects were found predominantly in boys. And then children that had reduced height growth in the period and who were in the multi-micronutrient supplement physical activity arms had reduced fat mass and truncal fat mass. I'm always interested in mechanisms. So one paradox for me is why we didn't see an effect when we combined the 2 groups. It was only in the separate physical activity multi-micronutrient groups. And I think that's because micronutrients have very different effects on adipocyte differentiation. I'm showing you there in the first panel above, at the bottom, where micronutrients seem to, through some sort of transcription factors, prevent differentiation of adipocytes. So there's not expansion of the number of adipocytes. In contrast, exercise induced reduction in weight and fat mass is more related to reduction in adipose size and not in adipocyte differentiation. So both types of interventions are having different effects on adipocyte mass through different mechanisms, one through differentiation and one through growth in the adipocytes. Still, it's something I want to explore further because I still would expect it would have an effect both on that differentiation and fat mass increase in size in the groups receiving both. So I can't explain that right now.
The differences in by gender is something interesting we found, and I'm still debating on what's going on. There are issues of greater fat mass in girls, but still we see an effect of the interventions on boys. So it's not clear what's going on there. Marcus Gerber, who's the PI of the project, just published an article this week reporting on large gaps in the sexes at baseline in moderate to vigorous activity, with significantly fewer girls meeting these standards for moderate to vigorous activity. One factor might be that urbanization in this site is in an urban setting. It might be lead to increased risk for insufficient MVPA among girls, especially. They are more sedentary. But in our study, it's still not clear. You know, we have a very fixed set of physical activities that we're timing them on, why boys would benefit more than girls, even despite the differences in moderate to vigorous activity among girls generally. So again, one interesting thing for me is that the effects we see in micronutrients among children with poorer growth. And so I think, as maybe you all know, zinc deficiencies can lead to poor growth. And then what's increasingly been found is that it can increase adipogenesis or reduce, deficiencies can increase adipogenesis or increase fat mass. Growth impairment is also associated with impairment of fat oxidation, which is a risk factor for excess weight gain and fat storage. And so this might be accelerated in low and middle income countries like South Africa passing through the nutrition transition. And so the micronutrients might be benefiting those children. So overall, I think the results can be incorporated into double duty approaches that simultaneously tackle both nutrient deficiencies, overweight, obesity, and NCDs. I'm suggesting, based on this preliminary data, that multi-micronutrient supplementation programs should target schools and districts where childhood stunting and overweight and obesity is prevalent. But more generally, PA programs should be universally promoted in schools in low and middle income countries. So the bottom there, you can see the prevalence of, on the left side, stunting, and on the right side, obesity, with red being the highest percentages and blue being the lowest. So trying to map those and maybe target those areas that have different combinations of obesity versus stunting and is important, I think. So that ends my talk, and I'm happy to, in the discussion, to answer any questions you might have. I think it's very exciting results, and despite the COVID pandemic, and because of the pandemic, we can also address how the pandemic's affecting these changes. Thank you. Thank you, Dr. Long. So how lucky your group is, because you start really right before the pandemic. So you can have secondary and very important result out of it. Let me just out of curiosity, Dr. Long, yes. Your institution is Swiss Tropical and Public Health Institute, right? And you have Department of Epidemiology and Public Health. What's the other department? I tell you why I kind of confused. Here in our school, Public Health, we have like epidemiology, biostatistics, environmental health, and nutrition, and so on. But you have Department of Epidemiology and Public Health. So what's the other departments then? The mathematical modeling infectious disease, the molecular biology and immunology. So it's a very much biomedical program. I need to mention that the project is also based at the University of Basel Sports Medicine program. I failed to mention that, sorry. And so we're collaborating together on this. The Swiss Tropical was originally very much oriented to tropical diseases in Africa, especially.
It's since then expanded. So a lot of the programs and departments are focused on those tropical diseases and the molecular basis, things like that. But now it's increasingly expanded such that epidemiology and public health is the biggest department there. There's also another section that's called Swiss International Health, where they do more programs that are, practical based. It's less research oriented and more if some sort of opportunity arises, WHO wants a team to go in and develop programs to increase access to healthcare. That's the program or division that takes care of that. Okay, all right. Thank you. Thank you, Dr. Long. So now we move on the discussion session, and for about almost an hour, all the way to 3 o'clock, Middle Indonesian time, you are welcome to ask any question to the two presenters. We already have several here, but if anybody wants to ask directly now, please do so. While waiting for that, please allow me to read questions. I think this is for Professor Serene. The question is, if the handling efforts intersect with the application of TTM, which requires very strict supervision, then how do we carry out continuous observation if the community or public is still anxious to contact people outside the home? What can actually make our evaluations integrated? So that's one question. The next one, I think the next one also for Professor Serene. What action in Taiwan if someone infected with COVID? Oh, hang on. That we know in. Let me pass this question because I need to tidy up the English first. The other question is, stunting is a chronic nutritional problem caused by inadequate nutritional intake for a long time, even when the child is still in the womb. Generally, stunting occurs due to food intake that is not in accordance with balanced nutritional needs. Usually, the new stunting problem will be seen when the child is 2 years old. Then the question arises, can a child who has been declared stunted be returned to the same condition as a child who is free of stunting? If yes, please explain. And if not, please explain. I think the last question also is relevant for Dr. Long. So who wants to answer first? Okay. Okay, go ahead, Dr. Sherry. Yeah, okay. For the first question, can I make sure is the question asking, the main question is because we need to take time to do the behavior change. So is the question asking me how long will it take to equip the good health literacy? Is that right? Or I believe so. Yeah. I believe so. Yeah. I thank you for this very good question, I must say, because I don't know, a teacher or student who asked this question, she or he may be very, very focused about this TTM model. And in fact, TTM model need to take at least 6 to 9 months to have the behavior change. For the moment, we only take 6 weeks
So we are actually looking at the intentional behavior change. So it's a modified model. We cannot do the 6 months or 9 months long. So we just want to make sure this participant has intention to change their behavior. For example, they want to learn more about nutritional knowledge in specific area, or he or she might have intention to receive exercise coach or exercise counselor to make his or her own physical activity level more sufficiently improve. So if we can detect their intention, and then we will put this participant as the behavior change in the positive way, and we will have different score to this participant. So that's the way we try to monitor how they improve their health literacy with the combining the model, TTM model. So that is the question to the, that is the answer to the first one. And the second question, I believe it is asking the COVID-19 case, how we treat it. Basically, I think the treatment will be the same. So once, whether it is local or the people are from abroad, we are all need to quarantine for 14 days. And these 14 days, if any case raised, they will go to the hospital. And after 14 days quarantine period, before they go home, return home, they need to do the PCR test again to make sure that he or she is safe. So I think the standard is very restrict, and citizen or people are monitored for 14 days quarantine and plus 7 days self-management period at home. So that's our regulation. And I hope I answered the question. Thank you. Thank you, Dr. Shirin. What about Dr. Long? Would you mind to respond to, I think, the last question, because it's for both presenter, I believe. Yes. So normally, first of all, I would like to emphasize that stunting is a result of poor dietary intake, but also in communities with poor hygiene, it also is interacting with infectious diseases. So children that are exposed to like soil transmitted helminths become more stunted, but simultaneously poor dietary intake makes infections more severe. So stunting is a result of that interaction. In response to the question, there's a window that it's described as a window where if there's an intervention before 3 to 4 years, there can be catch-up growth. So the child will reach and attain what would be considered a normal growth. So if you can intervene in that period, that child will attain sort of normal height. If it's after that period, then there's no possibility of improving height and reducing stunting. So again, it's described as a window. That although colleagues recently have told me in studies they've carried out in communities in South America and more are marginalized, they've actually seen changes in height in older children, but still the recommendation and sort of main idea is that there's a window there that where if you have any type of intervention, you can reduce or increase growth to lead to reduced stunting in children. So after that, there's no hope. No, not much. All right, thank you, Dr. Long. In the chat room, I saw a question from our former Dean, Dr. Grace Kando.
for Dr. Long. Dr. Grace would like to ask what kind of physical activity that you recommend for children who are stunting or under supervision of growth problems. In America, I think is it in America or in South Africa? But the question is, in America, during this pandemic, what kind of policies are in place to ensure children can be physically active? Are there any guidelines for parents? Compared to Indonesia, currently, children cannot learn from school, so there is still a lack of supervision over their daily physical activity. Thanks in advance. Go ahead, Dr. Long. Maybe it's because of my American accent, but I'm actually based in Switzerland and work in Africa. So I know, for example, in Africa, South Africa, the same issue is that schools were suspended. There were no physical activity programs, and that's what we're trying to see, where we can implement, work with schools, principals, and train teachers do have at least daily activities, say just playtime, but also fixed periods of time where they do dancing and shuttle runs, things like that. And so, but again, in South Africa, there wasn't any programs in place, partly because of resources and time. Even now, the teachers are complaining that they just don't have the time and to really implement that. But we're trying to work with schools in this area of South Africa to see how we can implement the physical activity programs where we have set periods of physical activity during the day and in the week. But again, with the COVID, schools were suspended as well, and they just came back to school. So it is a problem there where they were not being supervised in any fashion. Thank you, Dr. Long. What about in Taiwan, Dr. Sherin? Yes, because from May this year, all the school closed, but our classes continue. So physical education teachers try to make possible way to do the online courses to teach kids how to be active at home. So they try their best, but it is very difficult to make the physical activity on daily basis. And I have a question I would like to ask Professor Long. And because I noticed your participants are from Africa, Tasmania, and Mexico, if I'm right. And how about the health literacy of those children, which is my interest topic, and how the teaching activities or teaching materials about the physical education in schools? Still in mute. You need to unmute. Yeah. So in Africa context, we have the three study sites: South Africa, Tanzania, and Cote d'Ivoire. So those three countries are very different. South Africa. So Tanzania, not Tasmania. Yeah, Tasmania is Tanzania. Tanzania and Tanzania and West Africa. No, Cote d'Ivoire and East Africa. Yep. I'm sorry, Tanzania and East Africa, and Cote d'Ivoire and West Africa. Mm-hmm. So South Africa is much more middle income country. The education system is fairly decent, and it's I think the health literacy of people there is somewhat better. I'm not sure about physical activity. We're still trying to understand that. We don't actually have someone like with your capabilities where they're doing focus groups specifically looking at physical activity.
we're looking at, as I said, food security, dietary intake, but we're not trying to understand their literacy around that. But I think generally, in South Africa, their literacy is a little better compared to, say, Cote d'Ivoire, where they're in a much worse state. You know, the children there, stunting rates and malnutrition is much worse compared to South Africa and Tanzania. And so I think, and the degree level of education in general is lower. So I think health literacy probably there is lower as well. But that doesn't, and then in Mexico, it's similar, I think, in terms of, it's a little better off than South Africa, and people are very aware of the issues of obesity. They just, it's become so obvious and apparent in the last 30 years that you know, people are obviously becoming overweight and obese, and diabetes has become a huge problem. And so there is an interest in understanding issues of health, and there's increased emphasis a lot on physical activity. The issue with both Mexico and South Africa is finding spaces to do that. You know? And so, you know, it's just, that's another issue. You know, you have these environments where there's not a lot of areas you can play, and in both countries there's a high crime rate. And so the problem is that Mexico, where there's, I think, greater health literacy, there's still issues of not being able to achieve physical activity goals or standards because you can't go out in the street that often. You know, and so I think there's a gradient between the different countries for health literacy. Thank you. Thank you, Dr. Long. Thank you for sharing. Well, everybody in the who's still monitoring, may I remind you that we have two ways of asking question. One, you can use the link. So far, I only see 3 questions, unfortunately. So in the chat room, or I may ask the committee to post again the link, because maybe they just get in and couldn't see the previous chat. And another way is you can just raise your hand, but not raise your hand in the screen, but use the facility to raise your hand. In that way, I know that you want to ask a question. Now, while waiting for that, can I ask Dr. Sharon, I've heard that you will continue with your study using social media. This is interesting because here, because of the restriction of during the pandemic, we struggle in directing the students on how to conduct a study, because naturally, or in the past, we always ask them to, you know, go and collect data. But right now it's really difficult, and it comes up to our mind and several of us to use social media for such purpose. And can I ask just your experience and your insight about using social media specifically for your study? Okay, yeah. Thank you for the question. Yes, it is indeed, we getting difficult to go to physically collect the data for the researchers and also for the participants. So our team start to think about how to utilize social media. So we are thinking to design the intervention courses, the educational materials through the video. And one type of the video would be like more interaction way. So for example, I don't know if you know about the Clubhouse, which is fairly new. It started from last year or the year before in America. It's kind of spontaneously, you can think about like a radio channel. So you can listen and also talk to
talk to the person who are in charge. So that is kind of two ways interaction. I see. But for the YouTube or for the podcast, you can only listen and you can maybe leave the message as we are doing now, but you cannot actually spontaneously talk and interact with the maybe researcher. So we may choose two types. One is one way, only to repeatedly listen to the video or listen to the material. And another way is something like WhatsApp or Line. You can post any question you feel you want to be answered. So we are thinking to have experimental group. One is one-way intervention material, and the second one is double-way, two-way. So that's the idea. But for the two ways, it is difficult because you need to ask the participants to be online at one time. For example, 7 o'clock in the evening, and we will have like online courses. But this is far more difficult to conduct. So we are still the same as you to struggle with the best way to collect the data. Yeah. Thank you, Dr. Shannon. All right. I still don't see anybody using either way to ask questions. Dr. Frederick, may I? Oh, go ahead, Dr. Budi. Yes, thank you for the opportunity. I would like to ask to Prof. Sherin and Dr. Kurt Long, to Professor Sherin. Thank you for the nice presentation, and I think your study is very relevant with our webinar topic, and also Dr. Kurt's study that he has presented to us. As we know, Taiwan is one, I may say, developed countries if compared to Indonesia in terms of income and other indices. I would like to ask whether there is a national policy on physical activity among the children or the students in schools or universities, and is there only special facility provided by the government so that can be used by teachers, students in schools or university, and even in private places? That's for Prof. Sherin. And for Dr. Kurt Long, it is a great research to me also when you conducting RCT among the children in South Africa. And it is interesting to me that the study was started before the pandemic. My question is, how do you address the factors that may affect the study, including the food insecurity among the poor children? As we know, this pandemic affected in economic aspect too. So how do you address this issue, and what are the key factors? When I read your study result that the male group benefit more from this intervention than the female group. Thank you. Okay, thank you for Budi Ratek's question, and a very nice question. I would like to answer. We do have national guidance from our government to regulate PE, physical education, which include physical activity level in the school, including primary school to the university. But for the high school, below the high school,
we not only regulate the hours, but the type of the physical activity, and including the fitness concept will coming into the physical activity. So you need to have good fitness to be able to do the daily work or to do the academic. And on the university level, we only regulate the credits you need to take for the university students. And gradually, it becomes quite popular for the university and also the school, high school, to utilize IT. So like portable devices, which because we are quite strong in IT invention in Taiwan. So many companies, maybe you know about ASUS or Acer, and they provide some portable devices for kids to use, and which raise very huge interest for students because they can compete and they can make a group to do the physical exercise or to increase the physical activity. So now our government see this opportunity to increase the physical activity level for kids. So they also call for the project to combine the IT and the physical activity, and which can benefit kids and also to make students like to do exercise. So that's the policy which we are now going to implement even in our university. And I hope I answer the question. Yes, that's great. And I just know that the private sectors support the government for this program, right? ASUS and Acer, as you mentioned. Okay, yes. Thank you. Dr. Long, I think that there's one question. Still mute. Yeah. Dr. Long. Oh. Dr. Budi, maybe you need to mention the question again for Dr. Long. Oh, okay. Yeah, oh, sorry. Oh, yeah. Okay, sorry, I was unable to unmute. So first question you were asking about how we're going to address the effect of COVID on our study in the children. So as I was I showed you we have two indicators or measures, and that's dietary intake, which will translate into dietary diversity scores, and then the household food security survey. So we applied that initially at the baseline, and we're now doing that again on the final follow-up. The dietary, we'll then first compare the changes in those across the 2 time points, and then we'll try to see how these changes might relate to changes in the different intervention arms in terms of their effects on body composition. In my case, I need to emphasize that the project's addressing a whole other range of factors as well, cardio risk factors, things like that. We're going to be looking at all that. There undoubtedly, COVID's going to be having an effect on all those. So we're going to try to see how those changes in those 2 measures might relate to changes in our outcomes in the different intervention arms. So as I mentioned, it had a major effect on the follow-up of 3rd follow-ups. Schools were suspended beginning 2/20 and up until 2/21. So
we have a gap there in terms of following up the children, but hopefully in some fashion we can address it. The second question, I'm not sure, could you restate it again? Related to boys, the effects on boys? Yes, I read the result of your study. If I'm not mistaken, the boys or the male group benefit more from the intervention than the female group. Mm-hmm. And what are yes, the key factors? I think we're not sure at this point. Boys tend to be more physically active, but still these children are going through the same tests. We're doing shuttle runs, you know, over time period. The fact maybe that, but again, we're not sure what's going on there. And so we'll be able to, another thing we're doing is we're collecting dried blood spots on filter paper. We're going to look at the underlying nutritional status of the children at the 3 time points, zinc, vitamin A, iron, and then also look at some inflammatory cytokines like leptin, adiponectin, IL-6. Maybe we can explain some of those issues or differences with those. But at this point, I'm not sure what's going on. I mean, we do see cross-sectional studies and in our study as well that boys are always much more physically active than girls, especially in an urban setting, but I'm not sure if that's underlying the effects we see between the different sexes. So I can't say at this point what's going on. Okay. Thank you. Mm-hmm. Okay, I think I read a new question here. What is, hang on. What is the action? Oh, not clear again. I'm sorry. For everyone who wants to post a question, please frame your question clearly. Doesn't matter is it short or long, but please clearly, because it's kind of difficult for me to even to read it. If you have for those who speak Indonesian, if you have a problem in framing your question, you can write it in Indonesian. I can restate it in English. That's better than I don't really understand what your question and I don't know how to transfer it to the presenters. So go ahead, use the link or raise your hand for any questions. Okay, I have a question. Oh, go ahead. Go ahead. Dr. Joy, I think. Thank you. Dr. Long, in your experience in South African school, particularly for primary school, they have a compulsory or not for the physical education in schools. For example, in Indonesia, every week they have to spend 2 hours to join the class for physical education. And after that, there's extracurricular. I mean, they have a choice, I think, for different sports or physical activities. What about your experience in South African schools, particularly primary schools, and Dr. Xiaoling in Taiwan also? In South Africa, I need to emphasize that we're working in Black South African marginalized communities. And so there, at this point, are no set programs. These are in these communities, no? And so that's why we're trying to, I mean, they do have
periods when they can have recess or things like that. But up until now, as far as we know, there haven't been any set guidelines in these Black marginalized communities. In contrast, white communities, they go to better schools. And so I think they have a very different set of policies and guidelines. They much more physical activity programs, sports, things like that. So, but in the communities we work in, they are still developing those guidelines. The issue is resources and time and space. They just don't have a lot of those. The teachers at this point are somewhat spread for time. They don't have a lot of time to devote. They don't have a teacher specifically for physical education, for example. And so the teachers in our projects are the ones promoting physical activity. Thank you, Dr. Long. Thank you, Dr. Joy. Oh, by the way, you don't mind that I call you Dr. Long, or would you prefer for me to call you Dr. Kurt? All right. Panitia, what happened with Dr. Long's microphone? Because it seems like Dr. Sorry, Long I muted myself. Sorry. Okay. No, so I'm American from the States, and so we're really informal. And I've lived in Australia for a number of years. They're even more informal. And so students always call me by my first name. I know that's difficult in a country like Indonesia, because of the, you need to address people by their titles. But if you want to call me Dr. Kurt, no, please. Okay, thank you. Well, I understand the experience, because in Australia, I remember when I was in Newcastle, I call whoever it is by first name. Yeah. Like my professor Michael did, they just call him Michael. But in America, we have to call everyone, every instructor professor, because they're all professors. Yeah. I don't know in Switzerland. Switzerland, they're more formal. Oh, okay. Yeah. Like continental countries. I see. Okay. There is a question. Okay, I cannot read the whole name of this, but someone has raised her hand or his hand. You can ask the question directly now. It's somebody raised his or her hand, but I cannot read the name because it's stream. Anybody who wants to ask questions, because looks like oh, there's a new question here. There is a question posed for Dr. Kurt Long. During a COVID-19 pandemic, how do you handle nutrition and physical activity for college students? Oh, I think basically the question is, in this time where we have to stay home, how do we make up with nutrition and physical activity, especially for a college student? I mean, we ourselves. Yeah. I think you have to set up your own program. No? Like I run like twice a week. I try to, otherwise. So I work in Switzerland, but I'm here in Australia with my family. And so I'm working remotely from home. So I think true for college students, if you have the chance, just set up a program where you have set goals per week. Like I run twice a week and then do weight lifts and things like that. And so if you can do it that way, that's just my personal experience. It's just a matter of discipline too. And I think
for mental health, it's good too, because otherwise being shut in all the time is really difficult. I don't know, is everyone working and studying from home in Indonesia? In Samratulangi University, the recent policy is that we do everything from home. But for the employees, some of the employees have to do the work from office, but only limited number of them. Dr. Long, I'm curious about your study and the design. So there are 3 major places, but I assume that in each one there you also have several areas, like in South Africa, because I'm thinking, how do you have 4 major groups basically, right? Physical activity group, micronutrient group, the combine, and the control. How do you and the cluster? So how do you divide it? Is it like in South Africa you have the 4 groups, and in other places, or just like in South Africa, the physical activity group and so on? I'm sorry, maybe you mentioned that, but I just missed it. No, we have like 6 schools within each country. Within each school, we randomize students to the 4 groups. So not only within the country, but within the schools. And so we within each school, we randomize children by the 4 groups. Such that we really have that way. So there's not one school that's only getting physical activity or micronutrients. All schools are have children randomized to the 4 groups. That's interesting. I mean, how do you make sure that there is no like the kind of crossover, or because well, with physical activity, it's difficult. So it's not a true control group. I mean, we can't, like with micronutrients, we can give them a supplement and then also a placebo control that looks similar to the supplement. Right. But with physical activity, it's a little more difficult to really control for that. But right. Okay. Okay. If there's still anybody else who wants to. I don't see any new question right now, and our committee chairman, Dr. Joy, should I proceed to the next program, or we still wait? We have about 15 minutes left. Okay, it depends on the participant. They want to continue with the questions. Well, I have many questions for both presenters, but I don't want to fill all the session with just my questions. Okay, I want to ask. Okay, thank you, Dr. Kurt Long. As we know that zinc supplementation is a choice for the stunting cases in developing countries. What about the period? If we have one case of the stunting children, and then we have to intervene with the zinc supplementation, what about the recommendation for how long? Is there any side effect, for instance, if for the long-term zinc supplementation? Do you have experience with that? I mean, if you supplement the children with what WHO recommends, in
your early childhood, and we're starting to do it now in primary school children, I don't think there's a long-term effects really, negative effects. I think the effects, especially for children that are stunted, within that window I described, it's really beneficial. And so that I think within that window, especially that I described previously, between, say under 3 to 5 years, if you supplement the child then, that's very beneficial and doesn't have any really, I think, negative effects. No. What we're doing now is trying to see if that supplementation can be extended to primary school children, not to address stunting so much, but more to address body composition. And so this is something really innovative that I'm waiting. We've published a number of papers from this study already. I'm waiting to hear what reviewers say on a paper where we're reporting on this today, because it's something very innovative and new. And so previously, reviewers, the standard model is that it's energetics, that determines body composition. But we're saying that zinc and other micronutrients might have an effect in addition to any energy imbalance. But at this point, for primary school children, there's no set standards or recommendations. Okay, thank you. Okay, thanks very much, and thank you for all who have participated during the session. And of course, especially many thanks to our two presenters, Dr. Sherin Huang and Dr. Kurt Long. Very nice presentation. We really enjoy all the things that you shared to us, and we really hope that you will be available to give more presentation and to share more information on us regarding your field of expertise. And thank you very much. Thank you. I've actually had a number of PhD students from Indonesia, so I enjoy interacting with you more in any way possible. Oh, excellent. Now, Dr. Shen, one's just finished working in West Timor. Really nice. The stunting, malnutrition rates are amazing. I mean, in West Timor. Yeah. Wow. So Indonesia has the extremes. Jakarta right. has obesity, urban areas, but right. West Timor has some of the highest stunting I've ever seen. So anyway, I can interact with you. I'd love to. I'd really. Thank you, Dr. Long. Okay. Thank you. Thank you for inviting me. Thank you, Dr. Long. Thank you, Dr. Long. Thank you, for inviting me. Thank you. Thank you, Professor. Thank you very much. Thank you. All right. We will have about 5 minutes break before we move to the next session. So right now it's 2:51. We'll start around 2:55 or 2:56, about 4 to 5 minutes ahead of the schedule. Maybe you have music, Indonesian or Sulawesi music. Yeah, please, while we're waiting for the next session. If there's anything. Panitia, the committee, Adisti and team. And I'm not sure because the next one will be local presenters, I mean Indonesian presenter. Would you torture me further with speaking English, or can I come back to my native language? It's up to the moderator. Okay, music.
Grammarly can help you write quickly and confidently, so you Indonesia, tanah kelahiranku, yang indah permai kebanggaanku. Di sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi. Negeriku jaya lepan satu selalu, engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi, ingin ku abdikan padamu. Oke, welcome back everyone. Selamat datang kembali semua. Ada orang asing di sini. Jadi karena ini adalah seminar internasional, bukan cuma presenternya yang dua language, orang juga bicara dua language. Jadi sesi kedua ini saya scroll di peserta, sepertinya ini orang Indonesia semua sekarang. Silakan protes kalau memang mau kembali ke bahasa Inggris, tapi yang saya khawatir tadi tidak ada pertanyaan karena mungkin soal bahasa, tetapi jangan khawatir apabila Anda menyukai bahasa Inggris karena tetap presentasi berikut akan dalam bahasa Inggris. Oke. Nanti komplain di chat apabila ingin kembali ke bahasa Inggris, tapi untuk mengakomodasi sebagian besar peserta yang dalam yang sesuai nama kedengaran nama Indonesia, saya akan lanjutkan dalam bahasa Indonesia. Sesi berikutnya adalah dari sudah. Oke, sudah. Oke, sudah. Ya. Presenter pertama untuk sesi kedua kedengaran sudah siap. Jadi pada bagian kedua kita akan mendengarkan pemaparan juga dari dua presenter seperti yang pertama. Yang pertama dari Dr. Joy dan yang kedua dari Dr. Nova, Prof. Nova. Sama pembagian waktunya, jadi masing-masing presenter akan dapat 30 menit dan kemudian kita punya sekitar 1 jam untuk tanya jawab. Tidak menutup kemungkinan di antara itu apabila ada yang ingin langsung ditanyakan, kita lihat sesuai waktu. Pembicara ketiga, oke, saya yakin di sini kita semua mengenalnya, tapi saya akan bacakan kurikulum vitae singkat. Nama Dr. Angel Hart Joy Maynard Ratu, MS, PhD, IFO. Pendidikan S1 Fakultas Kedokteran Unsrat, S2 Program Pasca Sarjana Universitas Erlangga Surabaya, S3 Department of Environment and Sport Sciences Manchester Metropolitan University, kemudian juga S3 School of Human Sciences Liverpool John Moores University. Pekerjaan dosen pada FKM Unsrat, program studi IKM Fakultas Ilmu FIK Unima, kemudian dosen pada program studi IKM Pasca Sarjana Unsrat, program studi IKM Pasca Sarjana Uncen, Universitas Cendrawasih. Demikian kurikulum vitae singkat dari Dr. Joy. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi tentang physical exercise as a tool to help the immune system against COVID-19. Silakan Dr. Joy. Ya, terima kasih. Suara boleh? Sangat jelas.
Oke, terima kasih yang saya hormati moderator Dr. Fima Langi, kemudian yang saya hormati dekan, para pembantu dekan, para staf dosen, mahasiswa, pegawai, dan para peserta internasional webinar pada hari ini. Sebagaimana yang kita sudah ikuti dari dua pembicara tadi, kita berbicara kaitannya dengan pandemi COVID-19, dan satu topik yang selalu tetap sophisticated di dalam penanganan COVID adalah aktivitas fisik. Jadi judulnya aktivitas fisik sebagai alat untuk membantu sistem kekebalan tubuh dalam melawan COVID-19. Jadi lengkapnya materi-materi ini ada di beberapa artikel penelitian terbaru 2019-2020, sehingga ada patofisiologi yang baru juga yang mereka susun. Dan hari ini tidak banyak berbicara soal teori, tetapi seperti sambutan rektor tadi bahwa adalah implementasi berdasarkan kebutuhan populasi di dalam bagaimana kita menghindari penularan COVID-19 ini. Nah, seperti kita tahu bersama bahwa infeksi saluran pernafasan akut itu memang merupakan suatu penyakit yang menggemparkan dunia, karena dia ada varian-varian yang dulu pernah ada, kemudian dia berubah lagi, ya seperti yang ada sekarang ini. Dan di awal 2020, WHO telah memberikan gelar baru kepada COVID-19 itu sebagai suatu penyakit pandemi yang menyerang berbagai negara. Nah, kalau kita lihat di sini, salah satu kenyataan yang harus kita pahami bersama bahwa dengan adanya begitu cepatnya penularan kasus COVID-19, ditambah lagi dengan pengobatan-pengobatan yang masih terbatas, karena ini merupakan penyakit yang baru, maka konsekuensinya terjadi keterbatasan dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya. Nah, salah satu dampak karena terbatasnya ruang gerak kita, maka pola aktivitas fisik penduduk masyarakat tentunya juga akan kena dampak. Ada banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa orang yang hidup sedentary atau tidak melakukan aktivitas fisik itu berhubungan erat dengan kena risiko untuk kena penyakit-penyakit infeksi saluran pernapasan dengan komplikasi-komplikasi yang turut serta dalam perjalanan penyakit ini. Tetapi ada bukti ilmiah juga mendukung bahwa kalau kita melakukan aktivitas fisik secara sistemik, terstruktur, terencana, terprogram dengan baik, maka dia akan memiliki dampak terhadap sistem pertahanan tubuh kita, sehingga dengan demikian mengurangi risiko terjadinya penyakit. Tetapi ada juga penelitian yang membuktikan bahwa kalau aktivitas fisik itu terlalu berat, artinya tidak terkontrol, tidak sistematik, maka dia juga akan menyebabkan efek yang tidak diinginkan. Artinya justru yang kita inginkan kekebalan meningkat, malah kekebalan itu akan sangat sensitif sehingga justru muncul penyakit. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, sebenarnya seseorang mau kena atau tidak itu tergantung pada interaksi antara virusnya dengan sistem kekebalan tubuh kita sebagai host. Nah, ada beberapa pengertian yang kadang-kadang masih simpang siur. Kalau kita bicara sistem kekebalan tubuh, itu mulai dari tingkat sel, jaringan, molekul yang memediasi ketahanan kita terhadap infeksi. Sel misalnya, kita ambil contoh makrofag, sel-sel yang ada di mulai dari rongga mulut sebenarnya.
di dalam ludah itu memang sudah ada imunoglobulin yang diproduksi di kelenjar saliva yang sudah merupakan sistem pertahanan pertama. Jadi ketika makanya jangan buang-buang ludah. Ludah itu sangat berfungsi untuk sistem kekebalan. Itu cuma contoh saja bahwa tubuh kita disusun oleh struktur yang demikian kompleks. Sedangkan kekebalan itu adalah pertahanan kita manusia terhadap patogen yang masuk. Karena memang setiap hari, dimanapun kita pergi berada, tidak ada tempat yang steril. Ada virus, bakteri, parasit, jamur yang beredar di mana-mana. Ketika kita berhadapan dengan patogen-patogen itu, ya tentunya kita kalau memiliki ketahanan tubuh yang kuat, kita akan lewat. Sementara yang ketahanan tubuh yang rendah mungkin kena dengan infeksi parasit, jamur, bakteri, dan virus. Nah, respons imun yang paling penting di sini adalah sebenarnya bagaimana tubuh berkoordinasi dengan baik untuk memberikan respon terhadap benda-benda asing yang masuk tadi, virus, bakteri, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat teori, sedikit saja teori, tidak banyak teorinya, bahwa sebenarnya di dalam tubuh kita ada dua sistem, respons sistem. Sistem kekebalan itu yang disebut innate dan adaptif. Kalau innate itu, dia tidak spesifik dan dia berespons sangat cepat. Contoh misalnya, kalau masuk debu yang mengandung virus, itu tiba-tiba atau bakteri, tiba-tiba tubuh dalam waktu yang bersamaan akan membentuk sistem pertahanan melalui sel-sel. Kalau di paru-paru itu ada makrofag, dia langsung tangkap di alveoli. Paru-paru kita kiri kanan ada 300 juta alveoli. Virus masuk langsung ditangkap. Itu respons yang sangat cepat. Tapi kalau adaptif, nah itu yang spesifik tetapi dia terbentuk lama, termasuk COVID-19 yang kita lihat ini. Tetapi semua komponen innate dan adaptif ini dia akan memberikan reaksi terhadap patogen yang masuk, apalagi setelah kita melakukan aktivitas fisik, ada terjadi perubahan banyak sekali komponen-komponen dari kedua sistem imun ini. Nah, kita lihat di sini contoh. Ini dari mikroba. Jadi kalau innate immunity, dia memang masuk ke sel epitel, dia memberikan fagosit, ada leukosit, kemudian dia memakan sel, sudah selesai. Itu hanya beberapa jam sudah ada. Makanya kalau kita infeksi saluran kencing, leukosit langsung naik, leukositosis, itu respons yang sangat cepat. Tetapi kalau imunitas yang adaptif, dia harus melalui dulu reseptor-reseptor beta limfosit, kemudian T limfosit, kemudian dia akan membentuk antibodi yang lebih spesifik. Nah itu nanti terbentuk pada hari-hari yang setelah terkontaminasi. Ini ada slide yang menarik. Kalau sistem kekebalan terhadap infeksi virus, katanya di sini kita lihat, mungkin gambar tidak terlalu jelas. Yang penting kita melihat di sini bahwa dari adaptasi tubuh itu, maka tingkat seluler dan respons antibodi akan terjadi pada hari ke-6 sampai 8. Makanya kalau kita terinfeksi, kita OTG. Kita kena hari ini, nanti dia akan terbentuk pada hari ke-6 sampai hari ke-8. Baru dia mungkin menimbulkan gejala-gejala dan sudah bisa dideteksi. Yang pertama, yang gambar-gambar itu adalah respon dari tingkat seluler, kemudian dia melakukan adaptasi, dia mengenal dulu sel kenal, baru sel akan membentuk antibodi melalui peningkatan imunoglobulin A, G, M, E, dan lain sebagainya. Nah, tetapi respons imunitas kita itu ternyata tergantung dari secara genetik, makanya ada yang kabal. Jadi sudah terkontaminasi, dia sehat-sehat saja. Ada yang terkontaminasi, langsung kena. Jadi tergantung genetik, tergantung pada umur, jenis kelamin, dan dua ini yang kita akan bahas hari ini adalah status nutrisi atau status gizi, dan kemudian aktivitas fisik, status fisik kita, termasuk organ-organ mulai dari sel, jaringan, organ, dan sistem yang ada. Nah, kalau kita lihat apa itu aktivitas fisik, tadi sudah dibahas. Yang penting aktivitas fisik itu adalah suatu gerakan tubuh yang dilakukan oleh otot-otot rangka yang membutuhkan asupan energi. Jadi kalau ada yang tanya, catur dong olahraga atau nyanda? Bridge olahraga atau nyanda? Nyanda DP jawaban. Cuma Indonesia yang masuk tuh bridge dengan
catur sebagai olahraga karena itu tidak menggunakan raga. Mana dorong berkeringat? Dorang ada olimpiade sendiri, olimpiade bridge, olimpiade catur. Kalau di luar negeri olimpiade tidak ada catur dan bridge, cuma di Indonesia. Nah, yang dua komponen yang paling penting adalah aerobik, kemudian ada keseimbangan, kekuatan dan lain sebagainya. Nah, banyak studi menunjukkan bahwa kalau orang mempraktekkan olahraga yang benar dengan dosis yang tepat, maka dia akan meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan imun respons, kemudian menekan kejadian-kejadian penyakit yang boleh terjadi kalau tidak dibanding dengan tidak berolahraga. Makanya kita lihat di sini sebenarnya aktivitas fisik apa saja. Jadi bukan cuma olahraga, bapacol, bapel, baso sapu, apalagi badusu palinggir, momaras, apalagi bahasa Spanyol semua itu. Jadi bersepeda, jalan, kemudian dance, senam sajojo itu sudah cukup. Apalagi membersihkan rumah, memasak pun itu termasuk aktivitas fisik. Sekarang kita lihat pengaruh aktivitas fisik terhadap komponen-komponen yang ada tadi. Apa yang sudah disebutkan tadi di tingkat innate dan tingkat adaptif, ternyata ini, setelah melakukan aktivitas fisik, semua ini akan diaktifkan. Jadi ada interleukin, ada TGF, IFN. Ini sangat kompleks sebenarnya, tetapi hasil akhirnya adalah terjadi peningkatan sistem imun. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kalau melakukan exercise yang benar, ternyata angka kejadian infeksi saluran pernafasan itu bisa ditekan. Kemudian gejala-gejala bisa ditekan. Nah, kalau reguler itu dilakukan, kita lihat di sini bahwa akan terjadi perubahan-perubahan bukan cuma pada organ-organ yang ada di yang kena dengan virus, tetapi organ-organ yang ada, misalnya jantung, kemudian ternyata dia memperbaiki metabolisme glukosa, lipid, insulin, termasuk di dalamnya adalah sistem kekebalan tubuh. Ya, nah ini yang menarik. Ada slide yang baru dikeluarkan tahun ini. Ternyata kalau dia infeksi SARS-2 seperti ini dia akan dengan social restriction tadi, maka akan dikarantinakan. Jadi kalau kita ada pembatasan gerak, tetapi pada saat terjadinya pembatasan gerak itu, maka akan muncul gejala-gejala seperti depresi dan lain sebagainya. Ini ada banyak, tetapi ketika kita aktif melakukan aktivitas fisik, maka dia akan kembali memperbaiki semua komponen-komponen yang tadinya sudah terkena dampaknya, antara lain melepaskan hormon endorfin, sistem imunitas yang lain, dan sebagainya. Nah, kalau di gambar ini kita melihat sini bahwa olahraga dengan intensitas moderat, dia nanti akan memperbaiki ini, termasuk aktivitas antipatogen, immunovigilance, jadi kesetaraan di dalam menimbulkan kekebalan dan lain sebagainya. Ini teori saja. Nah, tentunya setelah kita tahu manfaatnya, prakteknya seperti apa? Ini berolahraga ini sama dengan dosis misalnya pemberian antibodi, pemberian antibiotik, pemberian anti jamur dan lain sebagainya. Dia mesti melalui resep. Nah, yang sering dipraktekkan di sini adalah ini, prinsip fit. Kalau ini tidak diikuti, maka tidak akan terjadi apa yang sudah dijelaskan tadi. Peningkatan leukosit, kemudian penurunan di dimer, penurunan fibrinogen, itu tidak akan terjadi. Jadi frekuensi ini harus dilakukan misalnya 3-4 kali per minggu. Dengan intensitas, misalnya intensitas yang masuk dalam golongan moderat. Moderat itu artinya tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Dan waktu itu harus dilakukan minimal 15 menit, 30 menit, lama-kelamaan 60 menit. Maka kepada mereka yang sudah terlatih sampai 90 menit, dan kemudian kita memilih aktivitas aerobik. Jadi kita akan pilih, jadi pilihan ini melalui 4
prinsip ini. Nah, kalau kita mau lebih detail, karena seperti yang sudah disebutkan tadi, tidak semua olahraga itu akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi frekuensi ini dilakukan misalnya 3-5 kali. Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Selasa, Kamis, Sabtu cukup. Kemudian intensitasnya itu kalau dia pemula mulai dari ringan. Skipping dulu, jalan cepat, lama-kelamaan jogging. Kemudian waktunya mulai dari 15, 30, 60 menit. Kalau mau Zumba juga boleh, mau dance yang lain juga boleh. Tetapi yang paling penting di sini adalah menentukan jenis aktivitas fisik sesuai dengan hobi. Jadi kita lihat di sini sebenarnya ketika kita mengambil keputusan untuk melakukan aktivitas fisik, maka ini semua komponen-komponen yang kita dapatkan manfaat-manfaat. Jadi mengurangi lemak, meningkatkan rentang usia, kemudian tubuh teroksigenasi dengan baik, otot-otot menjadi kuat, kemudian nyeri-nyeri itu bisa dieliminir karena dilepaskan hormon endorfin, kemudian dia akan membunuh virus-virus melalui sistem pertahanan tubuh, dan seterusnya ada sekitar 20 manfaat, ya. Apa yang kita mau lakukan? Jadi kita sebagai ya katakanlah profesi yang memang betul-betul berhadapan dengan masyarakat, tentunya kita selalu menganjurkan masyarakat untuk aktif secara fisik dengan melakukan program-program yang mengikuti panduan, dalam arti bahwa ada respons atau tidak ada respon dari partisipasi kita di dalam aktivitas fisik itu bergantung pada 4 komponen yang sudah disebutkan tadi. Tadi ada pertanyaan dari Profesor Dr. Grace Kando, bagaimana dengan pandemi seperti kita alami saat ini. Sekarang Organisasi Kesehatan Sedunia telah mengeluarkan panduan melakukan aktivitas fisik, dan panduan itu sudah ada klasifikasi. Untuk 0-6 tahun apa yang mau baking, 6-12, 13-18, dan seterusnya. Jadi rentang umur seperti itu ada periodisasi, resepnya sudah ada, misalnya melakukan ini dalam waktu lama, jenis-jenis apa, sampai ke lansia. Seperti kita ketahui bahwa aktivitas fisik yang kita lakukan ini itu merata mulai dari anak kecil sampai lansia. Jadi tidak ada keterbatasan umur. Cuma yang membedakan situ adalah jenis aktivitas fisik dan dosis yang harus dipenuhi oleh setiap periodisasi usia yang sudah disebutkan tadi. Sehingga tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak melakukan. Cuma memang anjuran WHO kita kombinasikan antara aktivitas fisik seperti program yang sudah tertata, tapi dengan melakukan itu di outdoor, dengan ada sinar matahari, tetapi kita juga harus ingat bahwa melakukan olahraga di tempat yang aman, sebenarnya kalau mau dihitung bahwa ketika kita melakukan aktivitas fisik, kita memerlukan oksigen yang banyak dan mengeluarkan CO2 yang banyak. Kalau kita menggunakan masker, jadi kalau kita menggunakan masker itu dia nanti akan membatasi asupan oksigen yang masuk. Oleh karena itu, kita harus wise memilih di mana kita berolahraga. Misalnya kita di boulevard, kita lihat ada kerumunan orang, tentunya kita harus menghindari itu. Apalagi kita tidak tahu dengan siapa kita berolahraga. Kita harus mengambil lokasi-lokasi aktivitas fisik yang menurut anggapan kita itu aman, tidak akan berhadapan dengan orang-orang yang katakanlah OTG atau yang dicurigai. Yang penting kita melakukan itu menggunakan akal sehat bahwa kita mendapatkan manfaat dari berolahraga, tetapi kita juga harus menghindari jangan dengan aktivitas ini justru kita kena infeksi. Seperti kalau kita ke gym, kita ada klub-klub senam yang kita tidak kenal, tentunya itu semua harus dihindari. Yang penting bahwa kita memiliki keinginan untuk
berpartisipasi di dalam melakukan aktivitas fisik, tetapi dengan mengikuti protokol-protokol yang sudah disebutkan tadi. Dengan harapan bahwa ketika kita melakukan aktivitas fisik seperti ini, maka target kita adalah sistem pertahanan tubuh akan meningkat, apakah di tingkat sel, di tingkat jaringan, di tingkat organ, apalagi di bagian antibodi dengan imunoglobulin yang ada, kita aktifkan semua sistem pertahanan tubuh, sehingga kalaupun kita terpapar, maka kita sudah kebal terlebih dahulu. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Dr. Joy. Kita sekarang pindah ke pembicara selanjutnya. Tapi kita sebetulnya masih punya waktu sekitar 6 menit sebelum pembicara kedua. Apabila ada yang sudah tidak sabar lagi ingin menanyakan sesuatu, sambil mungkin panitia tolong pembicara kedua untuk mempersiapkan presentasi. Ada yang ingin bertanya ke Dr. Joy sambil kita menunggu presentasi selanjutnya? Dr. Joy boleh bertanya, mohon izin. Silakan Dr. Budi. Ya, silakan. Ya. Apa rekomendasi untuk aktivitas fisik bagi pasien yang lagi isoman? Kan sekarang juga cukup banyak yang isolasi mandiri. Jadi rekomendasi aktivitas fisik bagi mereka yang positif COVID dan lagi isolasi mandiri, jadi tidak dirawat di rumah sakit. Makasih, dokter. Yang isolasi mandiri dan juga apa, sudah menikah atau belum menikah? Jelas itu pertanyaan. Makasih. Halo? Ya. Oke, terima kasih. Jadi isolasi mandiri, jadi pada prinsipnya sepanjang dia tidak menderita komplikasi, artinya ini masih isolasi mandiri, artinya dari segi katakanlah pemeriksaan antigen sudah positif, maka dia harus menjaga ini supaya jangan jatuh pada fase yang lebih parah lagi. Menurut WHO, ada panduan memang khusus untuk mereka yang melakukan isolasi mandiri. Aktivitas fisik tetap dilakukan oleh OTG. Jadi orang yang kena dengan virus, dia masih boleh melakukan aktivitas fisik sepanjang dia tidak mengalami gangguan-gangguan yang lain. Kan ada yang isolasi mandiri, tetapi kebetulan dia menderita komorbid, misalnya ada dengan hipertensi, dengan diabetes, kemudian dia mulai selidiki. Pada prinsipnya, sepanjang misalnya hipertensi terkontrol, misalnya di bawah 150 sistol, kadar gula darah juga demikian, di bawah 130, itu justru dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik, karena ketika dilakukan kontraksi otot, di mana digunakan energi dari sumber karbohidrat, maka produk akhir dari metabolisme karbohidrat adalah asam laktat. Asam laktat yang terbentuk itu akan memberikan resistensi perifer itu terbuka. Jadi tahanan perifer akan terbuka, maka terjadi vasodilatasi perifer dengan exercise pada orang yang hipertensi. Demikian juga orang diabetes. OTG dengan diabetes, jadi ketika kita melakukan aktivitas, katakanlah senam-senam kecil di luar rumah, ada matahari, kita melakukan senam-senam, maka kontraksi-kontraksi otot itu akan menggunakan sumber energi dari glukosa. Jadi kalau kadar glukosanya katakanlah 130 atau 140, maka 10-20 itu akan ditarik oleh otot sehingga kadar gula akan turun.
Tetapi yang paling penting di sini adalah ketika melakukan aktivitas fisik itu sesuai dengan kondisi yang bersangkutan. Kita tidak boleh memaksakan. Tapi sepanjang banyak sekali yang isoman itu memiliki ruang gerak yang cukup sehingga mereka boleh mempraktekkan. Terutama di dalam slide tadi ternyata aktivitas fisik itu akan menurunkan koagulasi darah. Kan pada akhirnya setelah kena COVID ini kebanyakan yang terdampak misalnya menyebabkan kematian adalah hiperkoagulabilitas. Fibrinogen meningkat, D-dimer meningkat, ternyata dengan exercise dia menyebabkan terjadinya penurunan kekentalan darah karena produk-produk yang dihasilkan ketika berolahraga. Apalagi dengan kita berolahraga, squeezing pada otot akan merangsang endotel kapiler yang satu lapis itu akan merangsang endotel untuk mengeluarkan tisu plasminogen activator yang nanti akan merubah trombus untuk terjadinya degradasi dari trombus. Jadi plasminogen akan berubah menjadi plasmin dan plasmin akan mencernakan bekuan-bekuan darah. Nah, respons dari endotel kapiler yang mengalami squeezing berolahraga otot berkontraksi akan dilepaskan endorfin sehingga orang yang sementara isolasi mandiri tingkat stresnya akan ditekan oleh pelepasan dopamin, serotonin dan endorfin sebagai produk. Jadi karena endorfin kita itu ada, morfin endogen ada, tetapi dia tidak pernah disekresikan tanpa pancingan. Jadi setelah kita pancing dengan misalnya massage, olahraga, makan rica, baru endorfin keluar. Nah, dengan keluarnya endorfin, maka ada euforia, dia merasa bahwa dia tidak sendirian, jadi selama dia isolasi mandiri, dia ada perubahan di dalam sikapnya karena beredarnya endorfin dalam sirkulasi. Itu barangkali. Baik, terima kasih Dr. Joy. Terima kasih Dr. Budi. Saya lihat juga ada yang mengangkat tangan, tapi tahan dulu pertanyaannya. Kita lanjut dulu dengan pembicara selanjutnya, Prof. Dr. Nova Kapanto. Tolong panitia, saya belum melihat. Oke, sudah. Siap. Ya, siap. Jadi pembicara selanjutnya, Prof. Nova akan membawakan presentasi tentang nutrition and COVID-19. Oke. Sedikit biodata atau kurikulum vitae dari Dr. Nova sebelum presentasi. Profesor Dr. Nova H. Kapanto dan MSc SPGK, pendidikan dokter umum di FK Unsrat, kemudian diploma in applied nutrition in CMU UI, MSc in community nutrition FKUI, selanjutnya healthy eating, healthy living course Monash University Australia, rural health system course Melbourne University Australia, spesialis gizi klinik Kolegium Gizi Klinik FKUI, dan doktor manajemen pendidikan UNJ. Untuk pekerjaan, Prof. Dr. Nova pernah menjadi ketua tim pertimbangan etik penelitian kesehatan di BLU RSUP Profesor Dr. R.D. Kando dari tahun 2008 sampai 2014, pembantu dekan bidang akademik FKM Unsrat 2009 sampai 2012, dekan FKM Unsrat 2012 sampai 2015, dan sekarang dosen Unsrat di FK, FKM, dan Pasca Sarjana, Ketua Senat FKM Unsrat, anggota Komisi Etik Penelitian Kesehatan BLU RSUP Profesor Dr. R.D. Kando, dan dokter spesialis gizi klinik pada BLU RSUP Profesor Dr. R.D. Kando. Untuk selanjutnya waktu dan kesempatan saya berikan pada Prof. Dr. Nova untuk memberikan presentasi tentang nutrition and COVID-19. Silakan Prof. Terima kasih Dr. Freyolani atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore yang terhormat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Wakil Dekan beserta pimpinan, kemudian seluruh audiens
saya menyampaikan terima kasih karena diberi kesempatan untuk men-share sedikit mengenai nutrisi di era COVID ini. Saya tahu saya di penghujung acara mungkin sudah banyak yang mengantuk, tapi mudah-mudahan ya Enggak, Prof. Bisa. Tenang ya, masih semangat ini. Baru ke jam 3, Kumang. Yuk. Saya mulai dulu dengan satu cerita kira-kira sekitar 9 sampai 10 tahun lalu. Waktu saya ke Jepang, saya melihat bahwa ada suatu fenomena yang saya merasa sangat asing melihat di sana, yaitu kalau saya naik kendaraan umum, saya jalan di jalan-jalan, ada sebagian orang yang memakai masker dan berjalan begitu cepat seperti tidak menghiraukan orang lain. Saya pikir kenapa begitu di Jepang ya, seperti tidak bersosialisasi. Dan di Indonesia saya hanya lihat kebanyakan di kamar bedah hal-hal seperti itu. Saya tanyakan kepada anak saya, kenapa mereka memakai masker? Oh mama, itu bukan karena polusi dan lain, tapi karena mereka sedang mengidap flu dan batuk. Jadi di sana sudah mulai flu dan batuk. Dan gaya hidup seperti itu belum ada di Indonesia. Tapi sekarang dengan COVID-19, saya lihat dari anak kecil sampai orang tua, di rumah sampai di gedung-gedung semua memakai masker. Dan saya harapkan dengan adanya COVID kita mengambil sisi positifnya agar sesudah pandemi ini, kita kalau ada infeksi dan lain-lain di saluran nafas kita tetap memakai masker. Dan itu menjadi kebiasaan yang baik. Begitu juga dengan aktivitas fisik dan gaya pola makan. Saya harapkan lebih banyak lagi sosialisasi mengenai pola makan, karena kebanyakan setelah di COVID ternyata di Indonesia kekurangan vitamin D, ternyata kekurangan banyak sekali, ada banyak kekurangan yang dapat nanti sudah di COVID, sudah pandemi ini. Saya harapkan sesudah pandemi ini gaya hidup yang diberikan ya selama webinar-webinar ataupun dalam media-media sosial, gaya hidup yang baik yang harus diterapkan tetap kita terapkan sesudah pandemi, walaupun pandemi ini sudah berlalu, kita ambil positifnya. Salah satunya adalah bagaimana kita makan kita, bagaimana pola makan kita dalam kehidupan sehari-hari baik selama pandemi dan bisa diterapkan sesudah pandemi berlangsung. Baik, saya akan share screen ya. Sebentar. Sudah bisa kelihatan ya, Dokter Fima, bisa kelihatan? Bisa, Prof. Sudah Oke, bisa. Saya share full screen saja. Oke. Karena saya lihat topik dari webinar yang sangat baik ini yaitu mengenai physical activity dan nutrition, maka saya mengambil di bidang saya itu tentang nutrition. Jadi langsung saya nutrition dan COVID-19. Apa yang akan saya sampaikan di sini, kira-kira apa yang penting yang akan saya sampaikan? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, yaitu bagaimana pengaruh dari status gizi, pengaruh daripada makanan terhadap COVID-19, dan bagaimana pandemi COVID-19 ini mempengaruhi pola makan kita, mempengaruhi makanan kita, dan status gizi kita. Dan saya mulai pertama, yang kedua, yang sekarang sudah terjadi, itu bagaimana pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 1 tahun lebih itu mempengaruhi food and nutrition kita. Di sini saya hanya mengambil, saya mereview dari beberapa artikel ya. Jadi ini sudah dipublikasikan, semua sumbernya ada di sudut-sudut bawah ya, supaya Anda bisa buka juga. Cuma saya hanya mau memperlihatkan bahwa pertama-tama terjadi peningkatan kemiskinan dan juga ketersediaan pangan. Kita tahu bersama dengan adanya lockdown, jadi kita sulit pergi ke pasar, sulit membeli makanan dan lain-lain. Begitu juga transportasi makanan ya sangat sulit sekarang ya, sehingga ujung-ujungnya Anda pasti baca ya semua ini ada kalau tidak ada HP, bagaimana dia memesan makanan misalnya seperti itu. Jadi banyak juga keterbatasan dalam lockdown ini, sehingga secara mungkin ada yang kelebihan makanan ya, tapi secara luas jadi proporsionalnya terjadi peningkatan kemiskinan dan ketersediaan pangan. Ini dari FAO ya, Food Agriculture Organization. Kemudian di sini juga dengan adanya kekurangan makanan ya, maka terjadi dalam aspek-aspek 6 aspek semua terganggu makanannya, dan terutama saya hanya menunjukkan secara klinis di utilization banyak sekali terjadi malnutrisi. Ya, banyak sekali terjadi malnutrisi di
di masyarakat karena kekurangan pangan. Kemudian kita lihat juga di sini dalam satu publikasi bahwa mereka menemukan bahwa pertama-tama terjadi perubahan dalam sistem suplai makanan. Kita tahu sekarang dulu nggak biasa beli makanan online, sekarang sebiasa dan lain-lainnya banyak sekali, sudah memang ada perubahan total. Kemudian saya ambil juga yang mungkin harusnya lebih lanjut, tapi karena saya langsung di publikasi ini tahun 2021 bahwa ternyata tidak ada bukti bahwa virus bisa menular melalui makanan yang baik yang kita makan maupun yang kita beli dari luar. Yang harus kita hindari adalah mungkin yang membawa makanan itu memegang ya atau dia batuk di dekat makanan. Jadi selesai kita menerima makanan, kita harus mencuci tangan sebelum menikmatinya. Mencuci tangan karena kita memegang mungkin bagian luarnya, tapi tidak ada evidence bahwa menunjukkan bahwa ada penularan melalui bahan makanan. Kemudian nutritional status, jadi status gizi seseorang bisa mempengaruhi jalannya penyakit COVID-19. Jadi penting sekali kita menjaga satu sisi kita. Kemudian mengenai eating behavior ya, pola makan juga ya. Ternyata banyak sekali di COVID-19 ini terjadi perubahan makan, terutama banyak yang pindah ke non nutritionist, tidak bergizi karena mungkin mereka suka mau misalnya pesan terlalu banyak setiap hari cuma pizza, fried chicken dan lain-lain. Apalagi kalau anak-anak ya, mereka memesan makanan di luar karena mungkin orang tuanya sulit berbelanja karena lockdown dan lain-lain, ada physical distancing dan lain-lain. Jadi kebanyakan mereka lebih ke western diet ya, sehingga beresiko kemudian mungkin belum kelihatan tapi beresiko kemudian terhadap timbulnya penyakit-penyakit kronis ya. Jadi ini dari ada sumber jurnalnya di bawah. Kemudian ini juga ya, oh ini sumbernya saya tulis di atas karena terlalu besar. Sekarang kita ada di ketiga, yaitu di sudah longer term, malah sudah di atas 1 tahun ya. Tapi waktu itu karena publikasinya mungkin di tahun akhir 2020. Jadi di sini bahwa dalam jangka panjang akan terjadi kelaparan masif, ini yang di atas ya, kelaparan masif ya, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Kemudian ada lagi di sini shift in diet kepada juga bahan-bahan makanan yang kurang bergizi. Itu sebabnya saya katakan tadi penting dilakukan penyuluhan atau webinar seperti ini. Karena sebenarnya di sekitar kita pun masih banyak makanan-makanan yang bergizi ya. Seringkali karena ketidaktahuan, jadi nutrition literacy harus ditingkatkan. Kemudian ini juga dari satu jurnal mengatakan bahwa ini dampak COVID terhadap status gizi ya, bahwa pada low dan medium, jadi pada income ini, jadi pada kelompok-kelompok yang mempunyai pendapatan yang low dan sampai medium, ternyata mereka rata-rata menurun pendapatannya ya, menurun pendapatannya dibandingkan dengan COVID. Kita tahu bersama karena ada pekerja-pekerja yang dirumahkan dan lain-lain yang tidak bisa bekerja. Kemudian penurunan dari pendapatan ini sangat berhubungan dengan keadaan kurang gizi pada anak, yaitu terutama wasting, yang kurang gizi yang akut karena kurang makan ya, dan juga yang sudah akut kalau berlama-lama akan menjadi stunting atau ya stunting ya, tingginya juga terganggu. Tapi sekarang yang langsung kena pada anak-anak wasting. Kemudian dengan adanya banyak anak-anak yang kurang makan atau kurang kualitas makanannya kurang, maka dengan dampak dari COVID-19 adalah pada anak-anak kematian anak balita meningkat ya. Kemudian juga health service, jadi pelayanan kesehatan karena ada lockdown, jadi seringkali agak terganggu ya, seperti sekarang mungkin posyandu tidak jalan ya, imunisasi, ibu-ibu seringkali takut ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk memberikan imunisasi pada anak-anak. Jadi dengan adanya COVID-19 banyak ada gangguan dalam sistem pelayanan kesehatan yang sangat berpengaruh pada
kesehatan atau gizi dari masyarakat, terutama pada anak-anak balita seperti ini. Kemudian ini juga ada studi kasus di Indonesia, dilaksanakan di Indonesia pada Agustus 2020 ini. Mereka menemukan bahwa ini di 5 regio, yaitu ada dilaksanakan di Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, Maros, Badung, dan Kupang. Ya, di sini dalam resumenya dikatakan bahwa dalam maternal child health services menurun jumlah kunjungan, ya. Jadi memang orang tua takut membawa anaknya yang sehat-sehat, membawa di rumah sakit yang mungkin ada COVID dan lain-lainnya. Jadi mereka lebih di rumah, menjaga di rumah anaknya, padahal sebenarnya mungkin butuh pelayanan kesehatan. Kemudian ada juga perubahan dalam implementasi dari service tersebut, pelayanan kesehatan tersebut. Ada memang karena ada lockdown, jadi mungkin ada di puskesmas cuman setengah yang masuk sehingga tidak terlayani yang lain yang karena adanya pandemi. Dan ketiga, mereka menemukan bahwa karena ada ada ibu-ibu yang mempunyai HP, ada ibu-ibu yang tidak punya HP, jadi ada yang sulit mendapat sinyal. Jadi ada tidak sama ya digital inequality dari masing-masing regio, jadi beda. Jadi kalau kita kurang ibu-ibu karena tidak keluar rumah dan kurang mendapat informasi dari digital, jadi mereka selain kali sulit untuk menerapkan hal-hal yang baik yang disebarkan melalui media-media digital. Kemudian ini juga ada dikatakan bahwa efek dari COVID-19 terhadap mahasiswa, eating habits dan purchasing behavior mahasiswa yang dilaksanakan di mana ini? Di Turki, ya. Di FKM sudah banyak penelitian dilaksanakan pada saat pandemi, tapi karena kita tidak mempunyai baseline sebelum pandemi, jadi kita tidak bisa bedakan apa ada perubahan atau tidak, ya. Nanti kita mungkin sesudah pandemi kita akan juga melaksanakan penelitian, kemudian kita lihat beda selama pandemi dan sesudah pandemi. Di sini ditemukan bahwa di sini ada significant changes in the eating habits. Jadi pada mahasiswa di sana ada perbedaan signifikan pola makannya dan juga pembelian makannya. Yang dulu mungkin tidak terlalu banyak beli, sekarang banyak beli. Dan juga dikatakan bahwa mereka juga menunjukkan melihat benar-benar tentang higiene daripada makanan yang dibeli, ya. Kalau dulu mungkin cuma asal-asal beli, sekarang dengan adanya pandemi yang di Turki mereka lebih memperhatikan, ya, mengenai higiene dan konsumsinya lebih dari sebelum pandemi. Jadi konsumsinya melebihi sebelum pandemi. Tapi nanti sebentar di akhir presentasi saya akan memberikan bagaimana kita menghitung, karena itu penting sekali. Ada di selama pandemi mungkin kita makan terlalu banyak, beresiko juga terhadap penyakit kronis. Jadi penting juga mengetahui sebenarnya berapa yang kita butuhkan selama pandemi ini. Jadi saya mensarikan apa dampak dari COVID-19 terhadap food and nutrition. Yang pertama tentunya tadi dikatakan bahwa meningkatkan kemiskinan dan ketersediaan pangan. Kemudian terjadi peningkatan kelaparan, kemudian terjadi peningkatan prevalensi malnutrisi, wasting, malah sampai kematian. Kemudian terjadi perubahan dalam supply makanan, distribusi makanan, kemudian terjadi perubahan dalam pola makan dan juga cara mendapatkan makanan, cara membeli makanan. Kemudian biasanya juga umumnya dietnya berubah, banyak berubah ke arah yang tidak baik, ya, yang tidak baik. Kemudian juga pelayanan terhadap kesehatan terutama untuk ibu dan anak berubah, ya. Itu kemudian sekarang yang mungkin lebih penting yang dalam presentasi ini, bagaimana kita, ya, bagaimana gizi kita, makanan kita untuk menghadapi COVID-19, ya. Saya juga memberikan bukti-bukti review-review dari majalah mengenai bagaimana kita harus makan kita, bagaimana tindakan kita untuk menghadapi COVID-19 ini. Pertama, dalam penelitian Sabetakis ini dikatakan bahwa significant risk factors, ya, jadi risk factor yang paling yang mereka temukan, ya,
terutama untuk membuat COVID-19 lebih jelek ya keadaannya kalau orang tersebut mempunyai nutritional status yang jelek ya. Jadi lebih berat nanti dia menderita COVID. Kedua, kalau dia menderita penyakit non-communicable disease seperti diabetes mellitus, ada penyakit paru kronis, penyakit jantung, atau obesitas. Jadi kalau orang yang bagus badannya tidak terlalu berat. Ini dikatakan dalam jurnal ini. Kemudian dikatakan juga bahwa nutritional status dari status gizi dan peran daripada diet dan lifestyle yang dikatakan Dr. Joy tadi sangat penting berperan dalam menghadapi COVID-19. Jadi diet dan gaya hidup sangat berperan. Ini dikatakan dalam jurnal ini. Kemudian yang ini juga jurnal berikutnya dari Michael Butler, dikatakan bahwa mungkin ini banyak yang sudah kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Diet yang tinggi lemak, tinggi gula, dan karbohidrat simpleks ya seperti tepung-tepung, kue-kue dan lain-lain sangat berkontribusi terhadap prevalensi obesitas dan DM, sakit gula. Dan dua penyakit ini sangat meningkatkan resiko kita terhadap beratnya COVID-19 dan juga berakhir dengan kematian. Jadi ada korelasi positif antara obesitas dan penyakit-penyakit diabetes dengan beratnya COVID-19 dan angka kejadian kematian. Ya. Dalam jurnal ini saya sudah kasih highlight merah, tapi saya tulis di samping karena mungkin ada yang pakai HP tidak terbaca, bahwa yang diutamakan, top priority yang paling utama adalah healthy foods. Jadi penting sekali kita mengetahui makanan-makanan yang sehat untuk dikonsumsi dalam penelitian ini. Kemudian dikatakan juga bahwa healthy eating habits, kebiasaan memakan makanan yang sehat itu sangat menurunkan ya kepekaan kita terhadap kalau kita kena COVID terhadap komplikasi jangka panjang. Ini yang disebutkan dalam majalah ini. Saya hanya menulis karena ini ya seperti pengalaman-pengalaman yang ada yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sekarang simpang siur berapa ya vitamin E, berapa vitamin C. Ini yang mereka tunjukkan dalam jurnal-jurnal. Dalam jurnal ini ya dikatakan bahwa optimal imun response sangat tergantung pada diet yang adekuat. Pertama, kalau kita status mikronutrien kita seperti vitamin A atau zinc yang rendah, sangat berhubungan sangat erat dengan infeksi. Jadi usahakan status vitamin A dan zinc di dalam tubuh itu sangat harus baik. Itu sebabnya sekarang banyak orang suka minum zinc ya. Kalau vitamin A kan lebih banyak disimpan dalam tubuh, jadi kita kena larut lemak, jadi kita mungkin tidak kekurangan. Kemudian vitamin C dan vitamin E sangat berhubungan dengan anti radang dan antioksidan efek. Jadi penting sekali dalam menghadapi masa pandemi seperti ini. Kemudian vitamin D di sini juga ada juga sampai patofisiologinya ditulis di sini. Vitamin D itu sangat penting juga untuk menghambat, merusakkan ya infeksi dari virus. Kemudian serat pada makanan sangat penting untuk memproduksi anti-inflamatori. Kemudian dikatakan sebagai tulisan akhirnya ya bahwa penting sekali kita mempertahankan status optimal kita, status gizi optimal kita, terutama untuk zat-zat gizi yang disebutkan di atas, supaya kita lebih efektif untuk menurunkan peradangan dan stres oksidatif. Jadi ini zat-zat gizi yang disorot di dalam jurnal-jurnal. Mungkin ada lagi ya. Oke, sekarang tentang omega 3 karena orang mungkin bertanya omega 3. Dalam Lestari Octavia ya di Gunadarma mereka juga melakukan mempublish tulisan mereka, dikatakan di sini bahwa konsumsi dari mikronutrien dan omega 3 bisa sampai ditoleransi bisa sampai level tertinggi dari kecukupan yang dianjurkan. Itu sangat baik untuk status gizi. Kemudian di sini dikatakan juga yang paling penting yang mungkin jadi inti dari presentasi saya, bahwa kita harus mengedukasi masyarakat mengenai healthy and balanced diet
for daily life. Ini yang mungkin inti dari presentasi saya tentang makanan seimbang. Karena tidak ada sebenarnya yang ditonjolkan dalam tulisan-tulisan ini ya. Hanya semua kebanyakan hanya sesuai dengan RDA. Tapi yang semua mereka tonjolkan bahwa penting sekali makan makanan seimbang. Ya, ini juga dari Christiane, ini dipublish pada Juli 2020 dikatakan bahwa kita harus mengkonsumsi banyak sayur-sayuran, buah-buahan dan sayur-sayuran dan juga biji-bijian utuh ya seperti nasi dan lain-lainnya, jangan dalam bentuk tepung-tepungan. Jadi ini pertama di sini ada saya sudah tulis ambil dari jurnalnya. Kemudian penting sekali asupan dari zinc, vitamin C, vitamin A dan vitamin D untuk mempertahankan sistem imun supaya dapat berfungsi dengan baik. Kemudian tidak ada, ini kembali lagi seperti yang tadi dikatakan bahwa dalam juga tulisan ini dikatakan tidak ada bukti yang cukup bahwa transmisi atau penularan COVID-19 bisa dari makanan atau makanan yang dipak ya, makanan jadi. Kemudian penting sekali yang dipentingkan justru adalah hygiene waktu kita mengolah makanan ya, sangat dianjurkan. Kemudian seperti juga dikatakan bahwa tidak ada rekomendasi untuk breastfeeding, pemberian ASI tidak ada perubahan walaupun ibu itu menderita COVID-19. Yang penting patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker. Jadi kasihan anak-anak yang butuh ASI bisa diberikan ASI. Dengan kata lain, bahwa sampai saat ini belum ada bukti bahwa virus COVID-19 bisa ditularkan melalui air susu ibu. Kemudian ini juga ada dikatakan di sini bahwa kurang ya, terdapat kurang bukti bahwa dosis tinggi suplemen atau suplemen dari mikronutrien bisa mencegah jalannya penyakit dari COVID-19 ataupun kecepatan penyembuhannya. Ya, jadi nah ada hubungan kalau dalam tulisan ini belum ada hubungan. Jadi tapi apa peran dari kita sebagai ahli-ahli atau bergerak di bidang kesehatan masyarakat, bahwa kita tetap harus mempunyai strategi untuk menurunkan defisiensi mikronutrien karena memang tidak ada mikronutrien yang bisa menyembuhkan ataupun bisa memperlambat progresivitas penyakit COVID. Tapi buktinya di Indonesia memang kita banyak, sebelum COVID pun sudah banyak kekurangan gizi di dalam tubuh kita. Sehingga kita mudah terinfeksi. Ya. Jadi penting sekali kita ada strategi untuk menurunkan defisiensi nutrisi ataupun status gizi kita harus diperbaiki. Kemudian ini justru ada pembuktian yang kuat ya, ada bukti-bukti yang kuat bahwa dengan kita mencegah terjadi obesitas dan diabetes tipe 2, maka kita juga mencegah risiko terjadi komplikasi yang lebih serius dari COVID-19. Jadi memang pasien-pasien COVID-19 dengan ada komorbid obesitas dan diabetes tipe 2, prognosisnya lebih jelek daripada yang tidak ada. Dan ini dari WHO ya, WHO mengatakan bahwa, jadi di sini saya baca aja semua, padahal sebenarnya yang penting di paling bawah, tapi penting juga saya bacakan karena tadi belum disebut semua oleh pembicara yang lain. Siapa saja yang bisa kena dengan COVID-19, jadi semua umur ya bisa diinfeksi oleh COVID-19. Semua kita bisa. Tapi resiko yang menjadi penyakitnya bisa memberat kalau kena pada orang-orang yang berada di usia di atas 20 ya atau lansia. Kemudian di sini juga mereka yang mempunyai komorbid penyakit-penyakit non-communicable disease seperti penyakit jantung, penyakit paru-paru, diabetes dan kanker, mereka lebih cenderung menjadi lebih berat penyakitnya ya daripada orang yang tidak mempunyai komorbid. Kemudian faktor risiko yang lain yaitu smokers. Jadi perokok ya. Jadi kalau ada yang merokok boleh berhenti ya supaya tidak terjadi kalau kita terjangkit COVID-19 tidak terjadi perburukan yang berarti. Tapi yang paling penting adalah catatan dari WHO bahwa a healthy lifestyle. Jadi lifestyle itu yang tadi dari Dr. Joy, aktivitas fisik, dan dari saya ini mengenai makan, itu sangat penting dalam
memerangi COVID-19, yaitu eating healthy diets with plenty of fruit and vegetables. Jadi kita makan yang sehat dengan cukup atau dengan jumlah yang banyak sayur dan buah-bahan, dan juga keeping physical active seperti Dr. Joy katakan tadi, berhenti merokok dan alkohol, ya, dan tidur yang cukup. Maka ini yang dibutuhkan untuk kita melawan virus COVID-19. Ya, jadi penting sekali eating healthy diets, ya, dengan jumlah buah dan sayur yang cukup banyak. Kemudian jadi kalau kita sudah melihat dampak dari COVID-19 ya terhadap gizi dan dampak gizi terhadap COVID-19, apa yang kita harus lakukan ya? Mungkin sekarang itu pertanyaan kita. Oh, bagaimana dong orang ya? Kalau di sini ini yang sebenarnya kalau public health kita berbicara dari individual sampai global ya, tapi dalam seminar ini hanya saya ambil yang individual saja. Di mana-mana, di tulisan mana, dimanapun yang saya baca, semua hanya menyuruh kita mengkonsumsi gizi seimbang. Pertama sekali, try to eat well balanced meal. Jadi kita makan gizi seimbang saja, tidak perlu terlalu muluk-muluk, terlalu banyak makan ini, makan itu, tidak ya. Jadi dan juga mencegah snack yang tidak teratur atau cemilan yang tidak teratur ya. Jadi kita yang saya penting sekali adalah eat well balanced meals. Jadi well balanced diet itu sangat penting ya, yang akan saya juga bawakan sesudah ini. Jadi ini the role of nutrition. Yaitu pertama, saya tidak baca semuanya, yang jadi yang penting untuk COVID-19 adalah healthy diet. Ini healthy diet dan nutritional status kita atau status disiplin kita pun harus bagus. Jadi supaya seringkali kita healthy diet tapi kita sudah ada mungkin ada komorbid yang lain. Jadi itu mungkin ada bukan healthy diet untuk secara umum, tapi mereka mempunyai mungkin menu-menu khusus ya, diet-diet khusus untuk yang sudah mempunyai penyakit. Tapi ini dua paling penting, kita menjaga diet kita tetap sehat dan nutritional status kita secara dengan baik. Kemudian ditambah di paling bawah ini adalah proper hygiene. Jadi walaupun kita sudah menyiapkan makanan kita dengan bagus tapi tidak cuci tangan dan lain-lain, tetap kita bisa terkena infeksi. Jadi penting sekali juga hygiene ya. Jadi proper hygiene, healthy diet, dan staying home, tetap tinggal di rumah. Ada buku yang bagian luarnya seperti ini yang di publish oleh Departemen Kementerian Kesehatan mengenai panduan gizi seimbang, jadi bisa dibaca dan saya mengambil beberapa di sana, yaitu di sini bahwa untuk meningkatkan sistem imun kita harus makan menu seimbang, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian aktivitas fisik yang teratur yang sudah dikatakan Dr. Joy. Jadi saya cuma memberikan sedikit tips bagaimana kita makan makanan yang seimbang ya. Jadi makanan yang seimbang itu harus mengandung makronutrien dan mikronutrien. Karena makronutrien kita tahu bahwa karbohidrat ya, sumber-sumber zat tepung itu sangat penting dalam sistem imun kita, terutama bertindak sebagai prebiotik ya, prebiotik. Dia membantu probiotik ya. Protein juga, terutama apalagi protein, semua pembentukan sel-sel untuk imun, untuk reaksi imun dalam tubuh itu protein. Itu sebabnya protein dikatakan sebagai zat pembangun. Jadi penting juga kita memakan sumber-sumber protein dan juga lemak. Ya, yang paling penting untuk lemak dalam sistem imun adalah omega 3 ya, yang sekarang mungkin banyak orang membeli untuk makan karena pada kenyataannya memang asupan kita setiap hari karena kita rasa kita tidak sakit, tidak pandemi waktu itu, kita kekurangan omega 3. Sekarang orang berlomba-lomba mencari omega 3 pada saat pandemi yang memang seharusnya ada dalam diet kita sehari-hari. Ini menu seimbang yang dikatakan tadi, yaitu menu seimbang biasa ada dipresentasikan dalam bentuk, sebenarnya dalam bentuk piramida atau dalam bentuk tolu, di mana sumber karbohidrat yang paling banyak diikuti oleh sayur buah, kemudian sumber protein dan sedikit minyak, gula, dan garam. Tapi ini seringkali agak sulit ya kita mau mencerna, apalagi mau baca-baca. Yang paling baik yaitu
suatu gambaran isi piringku. Isi piringku ini menggantikan 4 sehat 5 sempurna yang sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi isi piringku ini orang langsung bisa melihat bagaimana porsi makanan mereka sehari-hari. Jadi kalau piringnya kita berbagi 2, maka setengahnya berisi 2/3 nasi dan 1/3 sumber protein hewani dan nabati, kemudian setengah lainnya berisi 2/3 sayur dan 1/3 buah. Ini yang dikatakan seimbang. Setiap hari seperti ini, jangan kita makan nasi banyak sekali, kemudian sayur cuma sedikit. Apalagi remaja-remaja seringkali makan sayur. Jadi harus seperti ini. Dan ini bukan seperti gambar ini yang harus dimakan ya. Kita bisa ganti-ganti, nasi bisa diganti dengan ubi, ikan diganti dengan daging, tapi ini cuma sebagai contoh ya. Dan kita bisa ganti, kita ada contohnya di daftar bahan penukar bagaimana mengganti bahan-bahan makanan ini. Tapi ini jumlah ya yang kita bisa lihat bagaimana proporsi dari makanan yang harus kita makan. Jadi selalu harus ada protein, jangan ada yang cuma makan nasi dan sayur. Jadi ini isi piringku menjadi pengganti daripada 4 sehat 5 sempurna yang cuma tidak ada porsinya. Jadi ini sudah lebih lengkap, ada porsi-porsinya. Jadi kemudian mikronutrien apa saja yang harus kita tingkatkan atau yang berperan dalam meningkatkan imunitas, terutama di masa pandemi. Saya mau menunjukkan secara cepat sumber-sumbernya supaya kita tahu ya. Pertama vitamin A. Jadi vitamin A ini kita lihat secara sepintas semua sumber-sumber bahan makanan yang berwarna oranye kemerah-merahan. Seperti itu, warna-warna lebih tua banyak sekali mengandung vitamin A. Kemudian vitamin C yang kita tahu bersama kebanyakan di jus jeruk, jus dan juga ada di banyak di sayur-sayur dan buah-buah juga yang lain. Ya, saya cepat-cepat karena nanti sebentar saya simpulkan. Vitamin E ya kebanyakan pada sumber-sumber bahan makanan yang ada mengandung minyak karena vitamin E itu tersimpan dalam lemak ya. Kita lihat sumber-sumber vitamin E. Kemudian vitamin D selain sinar matahari merupakan sumber vitamin D yang paling baik ada juga pada makanan ya. Ini sumber-sumber vitamin D. Kemudian vitamin B6 ini semua yang diperlukan sebenarnya. Vitamin B6 saya cepat-cepat folat banyak pada sayur-sayuran, tapi seringkali hilang pada saat kita memasak atau dalam proses ya sampai penyajian seringkali banyak terbuang. Kemudian zinc ya, zinc juga sangat perlu. Ini sumber-sumbernya. Kemudian selenium dan zat besi. Zat besi ada yang dari hewani, ada yang dari nabati. Kenapa saya cepat-cepat? Ya, karena sebenarnya tidak perlu dihafal sumber-sumbernya. Prinsipnya pada COVID-19, marilah kita makan sesuai tadi ya proporsi tadi dan beraneka ragam. Dengan kita makan beraneka ragam, maka semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh akan masuk. Jadi jangan cuma kita makan sayur kangkung selama 1 minggu ini kangkung terus. Buah pepaya selama 1 minggu buah pepaya terus. Mari kita ganti-ganti supaya kemungkinan kita menjadi defisiensi zat gizi berkurang. Karena kita lihat tadi bahwa zat gizi itu banyak pada makan kita sehari-hari, yang penting beraneka ragam. Dan juga selain beraneka ragam, beraneka warna. Ya hijau-hijau karena kita lihat tadi bahwa vitamin A banyak di warna oranye, merah dan lain-lain. Jadi makin beraneka warna maka makin baik gizi kita. Ya, seperti itu. Jadi untuk vegetarian juga bisa makan seperti ini tanpa daging, tapi ingat satu-satunya zat gizi yang tidak ada pada tumbuh-tumbuhan adalah B12. Jadi kita bisa mendapat anemia pernisiosa atau anemia megaloblastik tanpa vitamin B12, maka dianjurkan untuk vegetarian setiap hari harus menyertakan tempe karena satu-satunya sumber nabati yang mengandung B12 ada pada tempe. Jadi penting, itu sebabnya saya kasih tempe di sini dekat-dekat dengan sumber proteinnya, sumber protein hewani. Jadi kita secara singkat bahwa marilah kita makan makanan yang beraneka ragam ya dengan porsi-porsinya seperti pada isi piringku ini. Tapi seringkali pertanyaannya berapa banyak? Ya, berapa banyak? Apakah cuma 1 piring ini yang kita makan? Cuma 1 piring seperti ini, masa semua orang mesti sama seperti ini? Jadi ingat bahwa balance diet atau diet yang seimbang itu harus berdasar seimbang nutrisinya, tapi dia sesuai dengan jenis kelamin, sesuai dengan umur,
sesuai dengan status gizinya. Tentu kalau orang gemuk nggak mungkin makan terlalu banyak, orang kurus nggak mungkin makan terlalu sedikit ya, dan tergantung dengan aktivitas. Jadi ada orang yang mungkin sama seksnya, sama umurnya, sama nutrisi status, tapi satu sudah cuma tidur-tidur, satu aktif olahraga. Oh, kita sama-sama makan sama banyak, apa dia enggak gemuk, kita gemuk-gemuk. Mungkin ada perbedaan di aktivitas dan juga mungkin lain-lain ya perbedaannya. Jadi tidak setiap orang harus sama dietnya, tidak setiap orang. Jadi kalau kita salah memilih, salah menghitung kebutuhan kita, maka kita bisa ya kalau tidak salah kita tetap normal, tapi kita bisa masuk ke dalam underweight, bisa overweight sampai obesitas atau imbalance. Seringkali tubuh kita, perhitungan IMT kita normal, ya enggak kurus kita, tapi waktu periksa darah anemia, waktu periksa darah kolesterol tinggi, periksa darah gula tinggi, imbalance, tidak seimbang, kelihatan normal tapi tidak seimbang. Jadi kita usahakan dalam menghadapi masa pandemi kita ada dalam normal stage. Jadi kita dalam status gizi yang normal. Jadi saya mengambil contoh, selalu saya dalam presentasi saya selalu, karena banyak sekali orang-orang yang mengatakan, kita kurang makan. Karena patokannya adalah orang tuanya makannya banyak sekali, jadi sampai 3 piring. Jadi kalau 1 piring makan dianggap kurang. Ada juga orang di keluarga yang semua diet semua kurang, dianggap kita terlalu banyak bandingkan tapi mama tapi kita banyak makan. Ada patokan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan mengenai angka kecukupan gizi di Indonesia ya. Ini saya cuma kasih contoh yang energi ya. Di sini kita lihat kebutuhan energi berbeda antara laki-laki dan perempuan, berbeda antara umur, belum masuk aktivitas fisik, belum masuk status gizinya ya. Ini dianggap status gizi normal. Saya mengambil contoh yang sama yaitu 2150. Ada laki-laki, ada perempuan, yang lain-lain semua beda. Saya ambil contoh sebagaimana menghitung yang 2150. Kalau misalnya Anda ada di umur 50 sampai 64 kurangi. Kalau Anda di antara umur 19 sampai 29 tambah sedikit ya, tapi saya ambil yang dua-duanya ada. Tapi laki-laki kalau Anda banyak di antara umur 19 sampai 49 tolong tambah ya, tambah dari perhitungan saya ini. Ini adalah contoh 2150 kilokalori dalam 1 hari. Kalau kita makan 3 kali dan ada snack susu non-fat dan kue ya. Jadi ini ada ikan tenggiri kira-kira 75 gram, ada tahu. Ini Anda lihat saya karena ini piring adalah piring yang biasa digunakan di dalam sehari-hari. Jadi kalau tidak digram-gramkan kita pakai ukuran rumah tangga, sudah ada perbandingan di piring bagaimana banyaknya. Ini nasinya tidak penuh ya. Mungkin kita biasanya di A ini ya 300, tapi kalau di contoh ini hanya 200 gram seperti ini. Kemudian pepayanya ya melebihi pas 1 piring panjangnya, kemudian sayurnya seperti ini tapi 2 porsi. Kalau kita makan seperti jumlah ini 3 kali sehari, maka kita mendapatkan kalori 2150. Kalau mau tambah, silakan tambah. Karena kalau kebutuhan Anda 2.550 ya berarti tambah nasi sedikit, tambah ikan sedikit, tambah sayur, tambah buah, silakan. Tapi ini patokan untuk 2.150 kalori. Kalau pas Anda ada di umur, ini 30-49, kalau laki-laki harus tambah ya, dia itu di 50-64, mungkin untuk kita ini laki-laki yang dosen-dosen ya. Pas, tapi kalau untuk anak-anak mahasiswa harus lebih banyak dari ini. Kalau terlalu banyak melebihi dari kebutuhan, tentu akan menyebabkan status gizi terganggu. Kalau terlalu banyak, tambah boleh Anda melebihi. Kalau Anda sulit sekali mengontrol nafsu makan angka, silakan Anda makan lebih banyak, tapi tingkatkan aktivitas fisik, olahraga untuk mengeluarkan energi yang berlebih. Jadi untuk makanan seimbang harus diimbangi juga dengan hal-hal yang lain. Selain kita makan makanan seimbang, maka penting sekali yang tidak kelihatan dengan mata bahwa kita harus mengurangi penggunaan gula, garam, dan minyak. Jadi sekarang gula dulu mungkin kita mengatakan garam atau minyak. Sekarang gula juga sudah menjadi pembunuh nomor 1 mungkin ini gula ya sekarang ya, karena penggunaan gula. Kemudian kita boleh menggunakan suplemen kalau diperlukan ya. Jadi jangan cepat-cepat mau minum ini minum itu, kalau sebaiknya kita harus periksa dulu status gizi kita, status nutrien kita di dalam tubuh baru kita minum suplemen. Kemudian seperti dikatakan tadi hindari merokok, alkohol, dan juga obat-obat terlarang.
Jadi di dalam buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan untuk menghindari untuk supaya kita tidak terpapar virus corona atau paling kurang ya menghindari, karena sampai sekarang ini kita juga tidak tahu siapa-siapa yang akan kena, siapa-siapa yang tidak akan kena, tapi paling kurang kita meningkatkan sistem imun kita dengan cukup tidur dan istirahat, olahraga juga dengan berjemur di bawah sinar matahari untuk mendapat vitamin D, menjaga jarak dan pola hidup bersih dan sehat. Dan lihat bahwa dalam Kementerian Kesehatan memberi makanan di tengah-tengah menjadi sentral, karena setiap hari kita memerlukan makan minimal 3 kali, pagi, siang, malam, belum dengan snack. Setiap hari kita berhadapan dengan apa yang kita makan, apa yang kita mau makan, apa yang kita mau makan. Jadi penting sekali kita memperhatikan makanan kita. Jadi sebagai pesan kunci bahwa tidak ada makanan ataupun suplemen yang ajaib yang bisa mencegah ataupun mengobati COVID-19. Yang paling penting kita mempertahankan diet yang sehat. Dan bisa mempertahankan sistem imun kita untuk menjadi lebih kuat menghadapi COVID-19. Dan gizi yang baik, diet yang baik adalah kita makan makanan yang tepat dengan jumlah yang tepat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Prof. Nova. Jadi kita semua mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari dua pembicara kita yang terakhir, baik dalam hal aktivitas fisik maupun juga yang barusan tentang gizi, nutrisi. Kita masuk ke bagian tanya jawab atau diskusi sekarang. Silakan memberikan pertanyaan pada dua pembicara tadi, baik Dr. Joy maupun Prof. Nova. Oke, ada yang sudah silakan Harold Manueke, silakan. Ya, terima kasih moderator Dr. Teddy Kelangi. Ya, selamat sore. Saya Harold Manueke dari Timika, ya, alumni Unsrat juga. Saya bertanya ke Dr. Joy, ini mantan guru saya, bukan mantan, tetap guru, dan juga Dr. Nova, ya, dua-duanya Prof. Nova. Yang pertama untuk Dr. Joy, apakah ada indikator atau penanda untuk penanda laboratoris lah untuk mengukur kualitas sistem imun tubuh gitu ya, baik yang innate maupun yang adaptif gitu. Nah, karena kebanyakan pola pikir kita itu imun itu antibodi, padahal antibodi kan ketika sudah terjadi kontak dengan antigen. Kalau sebelum itu kan gimana cara kita untuk mengukur secara laboratoris. Gitu. Kalau seandainya ada gitu, indikator-indikatornya apa. Kemudian yang kedua untuk Prof. Nova, mirip-mirip juga, tapi ini untuk kemampuan detoksifikasi, ya, artinya untuk yang di tingkat sel maksudnya, Prof. Di luar adaptif dan juga di luar innate, kita memiliki kemampuan ada detoksifikasi di tingkat sel, kerja dari lisosim, peroksisim, ya, sama misalnya ubiquitin, proteosome pathway gitu ya, itu dengan autofagosom dan juga kemampuan misalnya apoptosis gitu ya, itu kan ada pengaruhnya juga dengan daya tahan tubuh karena kita menarik misalnya natural killer gitu ya. Apakah ada indikator-indikator gitu ya secara laboratoris kita untuk mengukur gitu sistem imun terkait dengan daya detoksifikasi gitu ya. Kemudian yang tadi yang Prof sampaikan itu mikronutrien, ya, peran mikronutrien vitamin A, B, C, D kecuali K gitu ya, juga besi, selenium dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita sebagai praktisi itu ditanya sama orang awam, ya kita menjawab yang umum-umum saja gitu ya. Bisakah disampaikan secara enzimatik atau secara
biokimiawi gitu, peran dari masing-masing mikronutrien itu supaya kita bisa memberi pemahaman yang lebih detail kepada penanya gitu ya. Untuk reaksi kimianya misalnya gitu ya. Makasih banyak. Baik, terima kasih Pak Harad Manweke. Mohon Anda mencantumkan nama dengan gelar apabila sesuai bagaimana Anda ingin dipanggil, karena saya akan memanggil sesuai apa yang tertera. Kita mungkin tampung dulu pertanyaan ini, karena saya lihat Dr. Vanda Doda ada mengangkat tangan, kemudian ada satu lagi tiba-tiba hilang. Mungkin 3 atau 4 pertanyaan. Jadi pertanyaan selanjutnya silakan Dr. Vanda. Baik, terima kasih. Untuk Prof. Nova, Prof, kalau misalnya ada yang obes, ya, apa bisa enggak diterapkan yang ini saat dia lagi isoman ya? Apa bisa enggak diterapkan yang diet yang jendela itu atau diet keton gitu? Orang obes. Kemudian lagi isoman, bisa enggak ya? Makasih. Oke, terima kasih Dr. Vanda. Masih ada satu lagi, Michael Bimo, silakan kalau bisa menampakkan wajah kalau supaya saya tahu. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan ini saya tujukan ke Prof. Nova karena berkaitan dengan pembunuhan zat gizi. Jadi pertanyaannya Prof, apakah ada perubahan pemenuhan zat gizi, katakanlah yang makro dan mikro dari beberapa kelompok usia, diantaranya balita yang sudah masuk MPASI, kemudian bumil, ibu menyusui, dan lansia yang katakanlah dia sementara isoman di rumah, seperti begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin yang terakhir, karena saya lihat sudah dari tadi ditanyakan, agaknya untuk Dr. Joy, pertanyaannya bagaimana penerapan AF aktivitas fisik ya, di kampus FKM di situasi pandemi sekarang masih terbatas agar adik-adik mahasiswa bisa menerapkan aktivitas fisik sesuai anjuran. Menurut penelitian tesis saya kemarin, variabel aktivitas fisik pada mahasiswa masih kurang kurang dari 600 mAh metabolis. Oke. Apalagi ditambah penggunaan screen time yang tinggi dengan metode pembelajaran daring, sehingga saya khawatir jika aktivitas fisik kurang bisa berisiko terhadap penyakit, lebih-lebih lagi terhadap motivasi belajar atau peningkatan prestasi akademik mahasiswa. Demikian 4 penanya. Disilakan siapa yang mau duluan? Silakan Dr. Joy atau Prof. Nova. Oke. Bisa kedengaran suaranya? Ya. Bisa dong. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan yang pertama mengenai indikator atau penanda laboratorium yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh. Terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi seperti sudah disampaikan tadi bahwa sistem kekebalan tubuh itu ada di tingkat sel, di tingkat jaringan, di tingkat organ, termasuk di dalamnya di plasma darah. Nah, seperti tadi sudah disampaikan, di ludah pun ada, di ludah. Tapi di tingkat sel yang melepaskan imunoglobulin A, imunoglobulin G, imunoglobulin M, imunoglobulin E, kemudian termasuk sel darah putih, semua yang bergranulasi itu termasuk limfosit dan lain sebagainya. Nah, memang semua ini bisa diukur. Artinya ketika kita mau ambil laboratorium, ini sudah ada standar. Misalnya leukosit cuma batas misalnya 5.000. Kemudian limfosit seperti ini. Nanti pada kasus-kasus tertentu, misalnya infeksi bakterial, baru terjadi leukositosis, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada indikator bahwa orang ini mengalami infeksi bakterial karena sudah meningkat leukositnya 15.000. Sebaliknya kalau leukositnya misalnya 4.000, 3.500, kita memberikan indikasi bahwa
ada supresi terhadap sel darah putih sehingga terjadi leukopeni yang biasanya diakibatkan oleh virus. Nah, ada respons antibodi yang muncul beberapa waktu kemudian. Tadi yang sudah disebutkan yang tipe adaptif. Yang tipe innate itu immediately after exposure, setelah exposure, beberapa jam kemudian dia sudah bereaksi dan nilai-nilainya sudah melebihi dari normal. Tapi ada yang lama, makanya orang yang betul-betul parah, OTG, katakanlah orang yang sudah menderita COVID-19 kemudian sembuh, hampir mati tapi sembuh, mereka punya antibodi jauh lebih tinggi dibanding dengan orang OTG sudah terinfeksi tetapi gejala ringan, maka antibodi respons juga kecil. Nah, oleh karena itu boleh kita simpulkan bahwa pemeriksaan antibodi ini boleh dilakukan, yang penting pada fase mana. Kalau dia sudah terpapar, tadi sudah disebutkan 6-8 minggu, 6-8 hari dia sudah menimbulkan gejala, kemudian di kurva tadi antibodi sudah mulai naik. Nah, pada saat kita periksa situ, itu merupakan penanda yang khas bahwa dia betul-betul antibodinya sudah seperti ini nilainya. Nah, sementara kalau itu dilakukan pemeriksaan sebelumnya, itu tentunya nilai itu akan jauh di bawah dari yang diharapkan. Oleh karena itu kita juga setelah antibodi pertama, vaksin pertama, berapa hari kemudian kita periksa. Itu juga bisa jadi kontrol bahwa antibodi cuma naik sedikit, maka kita kejar dengan booster, vaksinasi kedua. Bisa saja kita masuk pada vaksinasi ketiga, seperti yang diambil oleh pemerintah Indonesia, semua tenaga kesehatan sampai 3 kali, walaupun WHO bilang 2 kali cukup. Tapi ini gara-gara mengejar titer antibodi yang betul-betul belum dianggap bahwa ini betul-betul belum memproteksi diri tenaga kesehatan. Jadi itu yang dimaksud dengan penanda-penanda. Memang pemeriksaan laboratorium ini tentunya berdasarkan permintaan. Tidak semua orang bilang kita mau suka periksa KTP antibodi. Ya kalau ada uang, karena itu tidak di cover oleh BPJS, tetapi atas indikasi baru kita bilang bahwa oh KTP antibodi sudah cukup dan kita sudah bertahan untuk sekian waktu. Oke, itu jawaban saya. Kemudian aktivitas fisik di kampus memang dengan adanya tadi sudah didiskusikan, dengan adanya keterbatasan yang saran, dengan protokol yang ada kita harus menghindari kerumunan, aktivitas di kampus tidak ada, lebih banyak belajar daring, kita waktu tersita di depan komputer, otomatis kita harus memaklumi bahwa akan terjadi penurunan dalam hal partisipasi kita terhadap aktivitas fisik. Tetapi karena waktu kita yang atur, maka kita akan pintar-pintar memanfaatkan waktu misalnya di pagi hari sebelum kuliah, atau pada sore, atau pada malam hari. Yang penting waktu itu memang kita atur sedemikian rupa supaya betul-betul seperti tadi sudah disampaikan. Di Taiwan itu yang tidak beraktivitas fisik 67%. Kemudian di Jepang juga ada sekitar 63%. Di Belanda itu cuma 40% yang tidak melakukan aktivitas fisik. Nah, penelitian yang dilakukan di Unsrat memang menunjukkan semua pimpinan fakultas di Unsrat pernah dilakukan penelitian, ternyata 68% tidak berolahraga dengan benar. Nah, inilah yang kita harus rubah, karena di bagian promosi kesehatan, apalagi Germas yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang nomor 1 adalah meningkatkan aktivitas fisik, artinya minimal 30 menit. Jadi sekalipun kita berada dalam suasana online, tidak ada waktu, tetapi tetap waktu kita yang atur sehingga kapan saja kita boleh lakukan itu. Karena memang penelitian lalu kan dari match, artinya seberapa besar kalori yang terpakai waktu melakukan aktivitas fisik, ternyata pembakaran itu rendah. Nah, itu yang berdampak seperti Prof. Nova bilang, itu akan berdampak karena tidak bergerak, ada physical distancing, social restriction, tidak bergerak, timbullah obesitas baru gara-gara tidak diimbangi antara asupan dengan input dan output energi. Jadi sekali lagi, semua tergantung pada kita. Tidak ada yang mengatakan bahwa tidak ada waktu, kita yang atur. Oke, terima kasih. Terima kasih Dr. Joy. Silakan Prof. Nova.
Terima kasih. Sebenarnya saya ingin pertama menjawab mengenai pertanyaan dari Dr. Harold Monweke ya. Mengenai pertama, sebenarnya zat gizi itu bekerja di mana? Di tingkat di dalam tubuh kita. Jangan cuma makan banyak ini, makan banyak itu. Terutama untuk zat gizi yang kemukakan tadi, mereka sebenarnya bekerja sebenarnya sebagai efek antioksidan, anti-inflamatorinya. Sebenarnya tadi di dalam slide saya ada jurnal yang lengkap, tapi saya cuma mengambil inti-intinya. Di situ dikatakan bahwa misalnya seperti vitamin C dan vitamin E, dia bekerja di dalam transkripsi faktor NF-KB dan NRF2 udah terlalu rumit. Kemudian vitamin D dia bekerja berinteraksi dengan reseptor angiotensin converting enzyme 2. Di sini semua lengkap sebenarnya. Nanti mungkin kalau harus perlu saya kirimkan, dan juga saya sudah membaca seperti vitamin A perlu juga dia menjaga epitel karena kan kita tahu bahwa dia menyerang juga epitel virus ya, menyerang epitel saluran pernapasan. Jadi vitamin A juga berfungsi. Jadi kebanyakan mereka diambil efek anti-inflamatori dan antioksidan ya. Dan juga sebagai batasan-batasan yang sekarang yang kita harus tahu, yang paling penting adalah batasan vitamin D, yang sebenarnya dianggap bahwa di Indonesia itu kita tidak akan kekurangan karena ada sinar matahari. Tapi ternyata tidak semua, kita tidak pernah secara bikin penelitian ya, diambil secara random, tapi pasien-pasien yang diperiksa kadar vitamin D-nya, ataupun ada yang senang mau memeriksa, suka memeriksa secara mandiri vitamin D-nya, ternyata ditemukan bahwa Indonesia banyak sekali yang rendah vitamin D-nya. Kadar normalnya harusnya sekitar 40 sampai 60 ya, sekitar kita memakai patokan 40 ya. Tapi kita kebanyakan rendah, sehingga orang sekarang berlomba-lomba minum vitamin D. Tapi sebenarnya kalau kita mau suplementasi vitamin D, kita sebenarnya harus mengukur dulu vitamin D kita. Kalau kita cukup, maka kita hanya minum vitamin D atau makan vitamin D sesuai dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan pemerintah, kecuali kita rendah. Tapi untuk yang dikatakan tadi keperluan dalam sel, mungkin nanti saya kirim ke Harold ya, Dr. Harold. Terlalu sulit untuk saya menerangkan. Di jurnal tadi ada jurnal 1. Kemudian saya ingin menjawab mengenai pertanyaan Dr. Vanda. Dr. Vanda, diet kalau semuanya di ilmu gizi di bagian gizi, diet yang paling baik adalah diet seimbang kita. Diet seimbang tapi dengan mengurangi kalori, mengurangi semua. Jadi seperti tadi patokan 2100, kalau kita mau diet kurangi semua. Nasinya dikurangi, ikan dikurangi semua, seimbang. Jangan ada orang yang nak makan nasi tertinggal tuh teleng-teleng di say. Atau ada yang diet mungkin diet keto banyak sekali misalnya lemak, nggak ada makanan. Itu sebenarnya yang kita anjurkan di gizi, bahwa dietnya diet seimbang tapi mengurangi kalori. Jadi kalau dia harusnya 2150, kurangi misalnya kita kurangi 500 setiap hari. Jadi 1000 lebih ya, tidak sampai 2000. Itu harusnya. Tapi untuk hal-hal yang mendesak, misalnya dia mau kawin, misalnya 2 minggu depan kita mau kan 1 bulan depan, kita boleh bagus kita memakai diet-diet yang tidak seimbang seperti tadi. Tapi dengan catatan tidak boleh terlalu lama karena ini mengganggu metabolisme tubuh kalau diet-diet yang tidak seimbang dilaksanakan. Apalagi kalau sementara isoman, sebaiknya diet seimbang yang rendah. Tidak dianjurkan untuk diet yang tidak seimbang ya. Apalagi isoman kan berarti dia sudah positif. Anjuran WHO kita harus healthy diet, healthy balance diet. Nah, ada kata lain, harus healthy, sehat dan balance, seimbang. Yang tidak seimbang jangan dulu, apalagi lagi isoman. Jadi kurangi asupan secara proporsional semua, jadi jangan ada yang dihilang. Kemudian aktivitas fisik ditingkatkan, itu yang untuk obesitas. Mungkin itu jawaban saya. Kemudian untuk Michael, sebenarnya pada saat pandemi tidak ada makanan khusus yang harus ditambah atau dikurangi, tetap mengikuti AKG, angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Cuman memang di dalam pandemi ini nampak sekali orang-orang yang kurang makan, nampak sekali orang yang kelebihan makan. Kalau masa-masa normal kita cuek-cuek saja. Tapi sekarang semua masyarakat sebenarnya harus kembali berapa kebutuhannya.
harus kembali ke berapa kebutuhannya. Jadi memang ada mungkin yang perlu ditambahkan kalau mereka konsul gizi, oh ini terlalu kurang harus ditambahkan karena kita harus kembali ke kebutuhannya masing-masing. Kalau mungkin tidak pandemi tidak terlalu bermasalah kalau kita seringkali kurang makan dan makan tidak teratur, tapi dalam masa pandemi ini balance healthy diet itu harus dipraktikkan ya. Tapi untuk hal-hal juga tertentu misalnya kita periksa dia kekurangan zat-zat gizi tertentu itu mungkin harus disuplementasi atau difortifikasi seperti misalnya dia oh ternyata HB-nya kurang, anemia, itu harus dilebihkan. Tapi kalau dalam keadaan normal, satu sisi normal semuanya normal, maka baik dari bayi sampai oma opa semuanya masuk dalam angka balance diet dan sesuai kebutuhan menurut AKG. Mungkin saya tahu Michael sudah tahu AKG. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Kembali kepada Dr. Fima. Terima kasih, Prof. Nova. Saya buka lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada 2 pertanyaan yang masuk. Nanti panitia mohon ingatkan kalau ada yang saya lewat. Ini ada pertanyaan dari Dr. Joyce Katuuk. Bagaimana strategi mengelola risiko lebih efektif pada OTG dengan komorbid dalam beradaptasi new normal, kaitannya dengan nutrisi dan physical exercise yang terintegrasi secara holistik, mengingat pandemi COVID-19 penuh dengan ketidakpastian kapan berakhirnya. Itu dari Dr. Joyce Katuuk. Kemudian dari Ferdinand Manangkabo, sebentar. Pertanyaannya tentang aktivitas fisik. Oke. Weight training adalah kategori aktivitas berat. Apakah aktivitas berat seperti itu dapat mempengaruhi daya tahan tubuh? Dan bagaimana proses dalam tubuh jika ada pengaruh pada daya tahan tubuh? Itu tadi pertanyaan dari Ferdinand Manangkabo, Sarjana Olahraga MKes Dinas Kesehatan Sulut. Sebentar saya cek di... Ini orang-orang kayaknya tidak menggunakan atau menggunakan link pertanyaan ini. Oh, tadi sudah ya, cuman pertanyaan tadi. Masih ada, silakan angkat tangan. Oke. Kalau belum, silakan kedua pertanyaan tadi, keduanya memohon respon dari kedua pembicara. Jadi silakan, mungkin sekarang Prof. Nova yang duluan. Terima kasih Dr. Fima. Menjawab pertanyaan dari Dr. Joyce Katuuk mengenai dalam masa pandemi banyak OTG orang tanpa gejala ya atau yang jadi isoman di rumah, bagaimana gaya hidup kita ya. Memang asupan gizi itu selalu terintegrasi dengan aktivitas fisik. Jadi itu sebabnya memang cocok dalam webinar ini karena sebenarnya tidak ada yang terlalu berlebihan atau terlalu kekurangan di gizi. Kalau kita berlebihan misalnya makan, kita perlu aktivitas hanya kalau lebih atau kita hari ini kita suka sekali mau makan cake sudah pernah padahal dia bilang boleh makan makanan yang sebenarnya setepung-tepungan kita makan tapi jangan lupa kita keluarkan melalui olahraga. Jadi dalam masa pandemi seperti ini bahwa penting sekali dua aktivitas itu yaitu makan dan aktivitas fisik itu dipadukan ya. Jangan hanya terlalu banyak makan makanan yang sehat, setiap hari makan sehat tapi lupa aktivitas fisik. Karena keseimbangan antara makan dan aktivitas fisik itu yang menentukan satu sisi kita. Jadi ada keseimbangan antara makan dan satu sisi. Dan untuk orang OTG tidak ada makanan khusus. Tetap makan makanan yang seimbang sesuai dengan kebutuhannya. Karena OTG itu kan sebenarnya dia tidak sakit, cuma ada kuman di dalam tubuhnya, tapi dia tidak sakit. Kalau dia sudah sakit, biasanya kalau kita di rumah sakit kita sudah itu cuma kesepakatan saja kita di bidang gizi. Kita tambahkan omega 3, kita tambahkan vitamin D-nya, kita tambahkan
vitamin C-nya bahkan sampai di atas 1000 kita tambahkan. Vitamin D seringkali sampai 5000 kita tambahkan, omega 3 di atas 1000 kita tambahkan. Itu kalau sudah sakit ya. Karena memang ada efek-efek yang baik juga dari zat gizi tersebut, itu juga bukan racun. Tapi kalau OTG di rumah tetap dianjurkan untuk makan makanan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan dan diikuti dengan olahraga. Jadi kalau tadi saya beri AKG itu belum olahraga. Itu kebutuhan angka kecukupan yang normal. Tapi kalau Dr. Joy bilang 3 kali seminggu olahraga, mari boleh makan lebih banyak, boleh, silakan. Tapi kalau Anda sudah kegemukan ya makan lebih kurang dari AKG. AKG itu untuk orang yang normal-normal. Tapi kalau kita hanya kita kurus, boleh tambah makan banyak seperti itu. Tapi kalau mau makan banyak dengan pembentukan otot, tentunya Dr. Joy lebih tahu mesti makan juga harus ada olahraga. Jadi untuk OTG yang lagi isoman di rumah, tetap makan makanan yang bergizi seimbang sesuai dengan kebutuhan. Diikuti dengan olahraga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Dr. Joy selanjutnya. Ya, terima kasih. Saya kira sama dengan Prof. Nova. Jadi sebenarnya di banyak penelitian atau di banyak literatur, aktivitas fisik dan nutrisi itu selalu bergandengan. Bergandengan apalagi di dalam penanganan misalnya obesitas, termasuk juga di undernutrition. Karena nanti kita akan bercerita, kalau nutrisi bercerita nanti akan bercerita lemak, kemudian bercerita komposisi glikogen di dalam otot, itu memang nanti akan berpadanan mereka berdua. Nah, tadi Dr. Joyce tanya itu, Prof. Nova sudah sampaikan, yang penting orang OTG, terinfeksi. Ada OTG, orang terinfeksi, tapi tidak ada komorbid sama sekali. Ada yang OTG, tetapi ada komorbid, tetapi tidak ada gejala juga. Ada yang ya dianggap bahwa OTG karena tidak menunjukkan gejala. Tapi kalau dia OTG kemudian hipertensi terkontrol, DM terkontrol, itu dianggap seperti tidak ada penanganan khusus, kecuali memang ada peningkatan atau penurunan. Nah, itu baru diberikan perlakuan khusus. Yang paling penting seperti itu, sehingga apapun yang terjadi di dalam fase katakanlah isolasi mandiri, mereka hidup seperti biasanya, seperti angka kecukupan gizi. Kalau memang hidup biasa-biasa saja, ya sudah, tidak ada perlakuan khusus. Yang penting harus jaga komponen-komponen ini yang sangat mendukung di dalam katakanlah di proses kekebalan tubuh. Jadi dia mesti ada protein yang cukup untuk membentuk sel darah putih, imunoglobulin dan lain sebagainya, globulin dari protein, ya, seperti itu. Jadi Dr. Joyce kita tidak memberikan memang holistik, karena dia memang bekerja bersama-sama, saling mendukung. Jadi tidak ada perlakuan khusus selama dia tidak memang betul-betul hanya OTG murni, taruhlah ada komorbid yang tidak ada gejala-gejala, memang betul-betul tidak perlu perlakuan khusus. Saya kira itu. Dan karena ini sambung dengan Pak Ferdinand, aktivitas fisik, weight training. Jadi weight training itu kelihatannya seperti kalau orang bilang latihan beban besi di mana-mana besi, padahal weight training pun bisa saja latihan tanpa menggunakan beban yang berat, tapi memang ada logam di situ. Seperti misalnya endurance, dia menggunakan 2 kilo, begini terus 50 kali atau 100 kali, ada beban, tetapi karena dia ringan, maka efeknya tidak mempengaruhi otot, tetapi hanya endurance saja, daya tahan. Terutama untuk menurunkan berat badan, bakar kalori melalui gerakan-gerakan menggunakan beban yang ringan. Jadi weight training sebenarnya seperti Pak Ferdinand yang instruktur weight training di Balai POM, di BKOM, itu tetap melakukan itu karena memang profesi Pak Ferdinand memang di bidang itu. Jadi tidak, kecuali memang orang yang baru awal kemudian diberikan pembebanan yang berlebihan, tidak terukur tadi di dalam presentasi, yang penting terprogram, terukur kontinuitasnya, beban dinaikkan perlahan-lahan, berarti dia mengikuti panduan resep untuk program latihan. Lebih dari itu yang dimaksud dengan overtraining. Jadi kalau tiba-tiba diberikan beban yang berat, misalnya untuk mendapatkan otot yang besar, nah itu akan menyebabkan overtraining. Jadi latihan yang berlebihan akan merangsang pelepasan katekolamin. Katekolamin ini akan menekan kortisol.
Akhirnya sistem pertahanan tubuh menjadi rendah, itu yang sangat sensitif untuk jatuh ke dalam keadaan sakit. Sama dengan lari, jangan angkat beban besi. Sedangkan lari maraton yang terlalu berlebihan, ada atlet, ini sekarang ada atlet, kebetulan saya ada di mulai melihat atlet PON, ada yang 3 bulan tidak menstruasi, tidak melakukan hubungan seks, tidak menstruasi cuma gara-gara overtraining yang menekan hormon estrogen dan progesteron. Padahal tidak ada besi dia pegang. Tapi karena overtraining yang seperti itu yang menyebabkan gangguan. Jadi kalau seperti Prof. Nova bilang, kalau dia angka kecukupan gizi pasnya nak mau bontet, kalau dia pasnya nak mau kurus, sama dengan program. Kalau dia latihan mengikuti itu fit tadi 4 resep, dia tidak akan overtraining atau under training, over atau under. Dia akan tetap mendapatkan hasil yang optimal sepanjang semua persyaratan itu diikuti dengan benar. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Joy. Mungkin yang terakhir, silakan. Di link question ini tidak ada. Silakan cara mana yang Anda inginkan, apakah akan mengangkat tangan di chat atau di link question. Mungkin sambil menunggu, saya cuma boleh tanya ke kedua presenter. Dengar-dengar, terakhir saya dengar, ternyata kalau orang setelah terinfeksi COVID, ada kecenderungan mereka diabetes setelah itu. Kalau tahu kalau Prof. Nova atau Dr. Joy sudah dengar soal itu. Nah, yang saya bingung nanti bagaimana mengatur baik aktivitas fisik maupun nutrisi setelah itu. Silakan. Saya tidak pernah dengar ya, kalau belum pernah tahu kalau sesudah COVID dia jadi diabetes. Mungkin juga dia sudah diabetes tapi tidak pernah memeriksakan diri, tapi pas dia masuk rumah sakit karena mau periksa darah lengkap kelihatan diabetesnya. Mungkin juga seperti itu. Karena saya tidak tahu patofisiologinya kenapa ada kerusakan mungkin di pankreas dan lain-lain, kita tidak tahu, karena saya tahu bahwa COVID itu hanya menyerang paru-paru ya. Tapi kalaupun memang ketahuan diabetes pada saat COVID, sesudah COVID, dia penanganan karena sesudah COVID dan dia lolos dari penyakit COVID, dia masuk dalam penanganan diabetes mellitus. Jadi ada diet khusus untuk pasien diabetes, dan saya tahu juga ada olahraga khusus, nanti mungkin Dr. Joy mengenai diabetes, karena kalau terlalu juga banyak nanti dia bisa hipoglikemi. Jadi ada olahraga khusus, aktivitas fisik yang bagaimana untuk diabetes, dan juga untuk gizi ada menu khusus, diet khusus ya, dia harus tepat jumlah, tepat jadwal, tepat jenis ya, ada indeks glikemiknya harus jangan yang tinggi-tinggi ya. Itu yang dibutuhkan untuk pasien-pasien diabetes. Tapi untuk kalau terjadi diabetes, saya juga belum dengar ya, apa mungkin ketahuan pada saat pemeriksaan laboratorium, karena kita belum menjadi kebiasaan selalu check up setiap 6 bulan, sehingga kita tidak tahu, saya sendiri saya tidak tahu, sudah tidak pernah periksa. Kalau dia nanti mungkin kalau tiba-tiba periksa di rumah sakit, oh diabetes ya, seperti itu, karena kita belum menjadi pola ya untuk memeriksa secara teratur kesehatan kita melalui pemeriksaan laboratorium. Tapi penanganan kalau dia lolos dari COVID, berarti dia sudah kembali seperti orang DM biasa, masuk dalam diet DM, dan memang terapi DM terutama adalah gizi, diet, dan aktivitas fisik. Mungkin itu jawaban saya, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Nova. Mungkin sebelum Dr. Joy memberikan komentar, karena kebetulan ada pertanyaan ini, dan sekilas saya lihat agaknya terutama untuk Dr. Joy, jadi saya baca dulu. Dari Astrid Sendo, yang pertama, apakah ada gangguan pembentukan antibodi setelah vaksinasi lalu melakukan aktivitas fisik? Apa ada waktu terapi mungkin ya? Apakah ada waktu terapi setelah vaksinasi COVID-19 kita melakukan aktivitas fisik? Ini ada mungkin kata yang hilang ya. Yang kedua, apakah jika vaksinasi dosis kedua terlambat karena vaksin kosong, pembentukan antibodi tidak tercapai sesuai yang diharapkan?
Ini kayaknya bisa kedua-duanya, tapi silakan dulu Dr. Joy. Oke, terima kasih. Jadi ya, memang ada panduan sebenarnya yang mengatakan bahwa kalau orang mau vaksinasi itu jangan beraktivitas fisik yang berat sebelum vaksinasi. Katakanlah 2 jam sebelum dia pergi di tanpa suntik, jangan itu. Kemudian 2 jam sesudah divaksin itu baru melakukan aktivitas fisik. Penjelasan patofisionya seperti ini. Ketika itu dilepaskan itu dalam bentuk depo. Jadi setelah disuntik, tegak lurus, masuk ke dalam otot, dia itu akan dilepaskan di situ sebagai depo. Nanti lama-kelamaan tubuh mulai cari mengenal terhadap vaksin yang diberikan, yang ya, katakanlah yang dilemahkan, kemudian dia mulai bereaksi untuk pelan-pelan hari pertama, kedua, ketiga dia mulai membentuk. Makanya disebut fase adaptif. Nah, kalau misalnya habis suntik kemudian melakukan exercise, stroke volume duk-duk, duk-duk, duk-duk. Jadi tiba-tiba dari denyut jantung 80 kemudian dia di 100 atau 120 duk-duk, duk-duk, duk-duk. Itu lebih banyak sirkulasi darah yang akan membongkar depo yang dilepaskan tadi. Sehingga WHO bilang 2 jam sesudah suntik baru boleh. Jadi 2 jam sesudah suntik itu antara penyuntikan sampai dengan 2 jam lebih baik istirahat, duduk-duduk, badiam-badiam dulu. Kecuali yang ya angka minum baking tea itu enggak apa-apa. Tapi jangan menyebabkan stroke volume meningkat dan aliran darah yang pergi ke lokasi di ya katakanlah di daerah di sini dia begitu ramai akhirnya membongkar depo. Nah, itu penjelasan dari panduan itu. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan juga kalau misalnya vaksin kedua terlambat tadi di awal respons imun itu kan pada orang tergantung pertama genetik, umur, kemudian jenis kelamin, status nutrisi dan aktivitas fisik. Jadi kalau mau dikatakan misalnya vaksin dosis kedua, semua suntik, terlambat. Kemudian baru disuntik lagi. Itu memang panduannya sudah ditentukan. Misalnya seperti lalu, kalau Sinovac misalnya 2 minggu, kemudian ada yang jadi 3 bulan, itu kan namanya vaksin ini masih di trial karena dia baru, sehingga di periode itu diharapkan bahwa pada saat periode kedua disuntik itu vaksinnya tetap ada. Tapi kalau kebetulan misalnya stok tidak ada pertanyaan di sini, apakah DP pembentukan antibodi tidak tercapai? Nah itu karena ada empat faktor yang menentukan itu, tentunya jawabannya adalah bergantung pada 4 faktor yang tadi. Tentunya dia mau bentuk seperti apa, itu mungkin ada naik sedikit, ada naik banyak, itu sangat bervariasi. Seperti yang lalu, anak saya setelah disuntik mengikuti protokol. Setelah check up, antibodi cuma naik sedikit. Gimana lain cuma sedikitnya tunggu. Jadi sebenarnya juga yang tiba-tiba naik. Jadi itu sangat responsif seperti itu. Tapi pemerintah mengambil patokan, katakanlah AstraZeneca 3 bulan, yang jenis Moderna sekian minggu, itu ada pertimbangan khusus, tetapi tentunya tidak akan berubah banyak antara, makanya sekarang saya berkomunikasi dengan orang dinas kesehatan, kalau untuk vaksin yang pertama yang sekarang itu kalau dia terlambat itu diutamakan dulu yang kedua punya yang periode lalu. Makanya dorang ada stok tapi tidak boleh berikan kepada yang pertama karena itu merupakan jatah dari mereka yang sudah suntik pertama untuk mendapatkan kedua. Itu untuk menghindari pertanyaan tadi bahwa stok kosong bisa jadi persoalan kalau misalnya turun, itu pemerintah boleh dicaci maki gara-gara itu. Makanya mereka simpan stok itu walaupun untuk vaksin pertama di periode ini sudah mendesak, tapi mereka bilang tidak akan diberikan karena ini milik dari orang yang sudah pernah vaksin pertama. Oke, terima kasih. Jadi memang ada alasan medis, ada alasan politis. Ada lagi yang mau ditambahkan, Prof. Nova, silakan. Ya, saya sebenarnya hanya menambahkan sedikit karena Dr. Joy tadi yang
mempresentasikan mengenai imunologi. Cuman kalau berkaitan dengan imunisasi, tentunya kalau dihubungkan dengan gizi, karena pembentukan imun itu juga memerlukan zat gizi, maka dalam periode-periode selama imunisasi, sebelum imunisasi, sesudah imunisasi itu kita perlu makan makanan yang sehat, ya, karena memerlukan zat gizi untuk membentuk sistem imun kita. Dan mengenai vaksin yang kedua, sebenarnya itu kan sebenarnya yang kedua itu adalah booster untuk memperkuat kerjanya. Karena kan dalam sistem imun itu pengenalan kedua sebenarnya lebih kuat lagi, ya. Jadi tentu ada perbedaan yang cuma 1 kali dan 2 kali, walaupun antar individu berbeda peningkatan imunologi, seperti tadi Dr. Joy bilang perbedaan, tapi pada individu itu sendiri sebenarnya kalau dengan booster akan lebih naik daripada yang tidak ada booster sama sekali, namanya booster, ya, seperti itu. Walaupun mungkin agak terlambat, ya, tapi kalau dengan booster lebih baik lagi. Malah kita orang-orang yang bekerja di bidang medis sudah sampai ke 3 kali sekarang, tetap di booster terus, tetap ditingkatkan terus menambah, karena memang mungkin dari penelitian dan hasil-hasil yang lain memang menambah sistem imun kalau dengan sampai tetap di booster seperti itu. Tapi untuk gizi, selama pembentukan zat imun, periode imunisasi itu harus mempertahankan diet yang sehat supaya betul-betul sistem imunnya terbentuk dengan sempurna. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Prof. Nova. Memang bicara tentang vaksin agak karena yang biasanya yang paling efektif kan yang spesifik, tapi begitu sistem imun terbentuk, varian baru muncul. Dan mungkin yang kan dari COVID ini kecepatan mutasinya itu yang melebihi vaksin lain. Jadi kita masih berusaha menimbulkan imunitas untuk misalnya mungkin sekarang varian yang ada sekarang, sudah ada varian selanjutnya. Jadi dengar-dengar Menkes dia bilang siap-siap pandemi 5-10 tahun. Nah, rame ini. Yang penting tetap pakai masker. Betul. Oke, silakan kalau masih ada lagi dari yang masih setia mengikuti sampai dengan jam ini. Apa masih ada? Oh, oke. Sebentar, ini ada pertanyaan dari siapa ini? Ini ada pertanyaan yang masuk. Apakah orang yang melakukan aktivitas fisik dengan baik akan mendapat gejala yang lebih ringan bila terpapar COVID-19 dibandingkan dengan mereka yang jarang atau tidak pernah berolahraga? Oke, jadi pertanyaan, apakah orang yang melakukan aktivitas fisik dengan baik akan mendapatkan gejala yang lebih ringan bila terpapar COVID-19 bila dibandingkan dengan mereka yang jarang atau tidak pernah berolahraga? Pertanyaan untuk Dr. Joy. Dr. Joy masih ada? Dapat lihat tadi lupa menghilang. Dr. Joy. Gangguan koneksi kayaknya, Dokter. Iya, Kang, tadi putus, tiba-tiba putus. Kita yakin dan percaya Prof. Nova punya jawaban sih untuk pertanyaan ini. Jadi dari untuk Dr. Joy ini dia tinggal sekian menit. Mohon bantuan Prof kalau Prof bisa berkomentar. Saya tidak bisa berkomentar banyak karena untuk membuktikan itu harus ada uji penelitian yang baik, ya. Tapi kalau tadi Dr. Joy telah mempresentasikan bagaimana aktivitas fisik berpengaruh pada sistem imun, jadi kita bisa percaya bahwa dengan aktivitas fisik bisa memperkuat sistem imun kita. Apa itu virus mau lebih kuat dari sistem imun kita, tapi yang penting dengan aktivitas fisik sistem imun kita meningkat. Hanya mungkin itu saya bisa jawab karena kalau untuk menjawab bahwa terpapar dan maksudnya gejala ringan atau tidak terpapar itu mungkin memerlukan penelitian yang khusus karena ini virus baru, jadi masih jarang penelitiannya. Jadi tidak mau jawab logika
ini virus bukan Mesti logika. evidence based kan, Dok? Iya, mesti ada evidence based. Tapi dasarnya bahwa aktivasi itu sangat mempengaruhi sistem imun kita seperti yang Dr. Joy bilang tadi itu benar. Dan itu kalau kita ingin mau sistem imun kita bagus, maka kita harus beraktivitas fisik secara teratur ya, seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin nanti Dr. Joy kalau bisa bergabung bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Nova. Panitia apa Dr. Joy masih bisa masuk? Oke. Sepertinya masih ada halangan dan waktu kita memang sudah selesai untuk sesi kedua. Atas nama panitia saya sampaikan terima kasih kepada Dr. Joy dan Prof. Nova, presenter kita di sesi kedua ini. Terima kasih untuk materi yang sangat memberikan pencerahan dan pengetahuan baru bagi kita semua, termasuk saya sendiri. Dan untuk yang mungkin karena satu dan lain hal pertanyaannya tidak bisa masuk, silakan pembicara kita yang di sesi kedua ini adalah dosen FKM. Anda bisa jangkau mungkin secara pribadi apabila memang ada pertanyaan yang tadi karena satu dan lain hal tidak masuk atau Anda ingin menanyakan langsung. Terima kasih kembali pada Dr. Joy dan Prof. Nova, dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke panitia, ke host. Apakah siapa yang akan mengambil alih, apa Merafnal atau Dr. Angela? Saya, Dokter. Silakan. Oke, terima kasih banyak Dr. Fima sudah memandu kegiatan kita ya, khususnya seminar diskusi. Selanjutnya, jadi terima kasih banyak ya kepada seluruh pemateri kita yang luar biasa dan seluruh peserta yang masih bergabung sampai sore hari ini, dari siang sampai sore hari ini. Dan sebelum kita menutup kegiatan seminar internasional kita pada sore hari ini, saya silahkan kepada Saudari Gita Emeralda untuk menutup dengan doa penutup terlebih dahulu. Saya persilahkan pada Saudari Gita Emeralda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kita menutup webinar pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya memimpin dengan agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada sore hari ini Tuhan, kami dapat menyelesaikan webinar dengan baik. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati agar setiap materi dan juga pengetahuan baru yang kami terima pada hari ini boleh kami manfaatkan dan gunakan untuk kepentingan bersama dan juga untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan juga memberkati para pemateri yang telah memberikan materi, juga para panitia, serta kami semua yang turut hadir di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati kami dan juga keluarga kami, agar kiranya boleh senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Karena tema kita seminar internasional, jadi mungkin saya akan menutup juga dengan menggunakan bahasa internasional sebelum kita menutup. Oke, jadi before we closing our webinar international today, with the end of closing prayer, the international webinar Nutrition and Physical Activity during COVID-19 pandemic has ended. On behalf of the committee, I would like to express my gratitude for all distinguished speakers and all the participants for your attendance and contributions. We hope that what we've got from this webinar will be useful for us to keep working productively during this COVID-19 pandemic. We apologize if any inconvenience, and for the certificate, it will be sent 1 week later to your email based on the attendance list that has been filled in today. The last,
let's take a picture by screenshot. Please to activate each of our camera. Okay. Start from the first screen. Satu, dua, tiga. Okay. Next screen. Satu, dua, tiga. Oke, screen selanjutnya. Satu, dua, tiga. Screen yang keempat. Satu, dua, tiga. Screen yang kelima. Satu, dua, tiga. Screen yang keenam. Satu, dua, tiga. Dan screen yang terakhir. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Thank you very much. Once more, thank you very much. Have a good day. Keep healthy and see you on the next international webinar. Thank you. Terima kasih Prof. Nova dan Dr. Joy. Sama-sama Dekan, sukses semua. Sehat-sehat semua ya. Jaga kesehatan. Makasih Prof. Terima kasih Dok. Terima kasih Dr. kepada Fima. semua. Ketua Oke, makasih semua ya. Makasih Molin, Ci izin, Adisti, Lin. makasih. Terima kasih Ci Adisti. Kasih host, kasih Terima panitia. kasih moderator semua. So boleh lift toh? Boleh. Ya, silakan. Makasih untuk semua peserta. Ya. Makasih untuk peserta. Sampai juga. bertemu muka dengan muka kalau selesai pandemi. Iya. Terima kasih untuk semua peserta. Thank you Ibu Sek dan Terima kasih Ibu Sek, izin live semua. Ya, makasih Dekan. Terima kasih Ibu Dekan, Wakil Dekan 1, Makasih Ibu Sek Wakil dan Dekan 2, Wakil tim Dekan yang luar 3. biasa. Thank you. Terima kasih semua. Well done. Prodi dan Dr. Fima, Mer Afnal, para narasumber, Prof. Nova, Ketua Panitia Dr. Joy, dan semua mahasiswa yang sudah mendukung. See you on the next webinar. Ya. Ada tuh di rekaman di YouTube, Kang. Mantap. Ya, ada dokter. Oke. Spotlight. Thank you, Nih. Izin live.